We fly, we fight, we own the blue sky, the earth below, the yonder above. We guard our nation, day and night. Our presence is felt, but we are seldom seen. We strike with precision and power. We defend with valor, swift and smart, undeterred and unfazed. Generations of courage and sacrifice define our flight. We achieve the impossible. Precision and finesse define our style. We are air warriors. Our people first, mission always. Listen for the sound of our rotors, for the thunder of our engines, and watch as we soar and touch the sky with glory. As we enter our 89th year, I would like to compliment all air warriors for a job well done in what has turned out to be an extremely challenging year. The IF is in the midst of a transformation, and we are changing the way we fight, train and maintain. Our intense focus on integration, both within the service and with our sister services, needs to continue. Modern weapon systems, sensors and technology being inducted needs to be operationalized rapidly. Given the budget constraints, we have to be innovative in our drive to enhance combat potential. Despite the effect of COVID, high state of operational readiness at all times and be able to respond at short notice. On this occasion, I would like to extend my warm greetings to all air warriors, NCs, civilians and their families, and assure my countrymen of the Indian Air Force's unflinching resolve to safeguard our sovereignty at any cost. Jai Hind. A momentous journey of 88 years. From an auxiliary flight to the fourth largest air force in the world. From flying biplanes to modern combat jets. From 7 Hawaii sepoys to a mighty strength of air warriors. The Indian Air Force is transforming at a rapid pace today and innovating with focused upgradations and application of cutting-edge technologies. Our path to rapid modernization is planned and steady. With time, we have acquired state-of-the-art platforms and systems, arming our air warriors with the best and the most lethal weaponry to fight and win. Towards strategic autonomy, we are focusing on indigenous design, development and manufacturing in consonance with the national drive of Make in India. It is a matter of great pride for us that the Indian Air Force is rapidly inducting and operationalizing indigenous aircrafts, systems and weapons in our arsenal, promoting the primacy of homegrown technology. Seamless integration of resources
towards a potent fighting force is what we aim for. Our training methodology is being constantly evolved to ensure that our aircrew and technicians are adequately prepared to meet the challenges of operating modern technologies while managing legacy aircraft and weapon systems. Concerted efforts are being made to train and integrate with friendly air forces, promoting exchange of experience, operational knowledge, and enhancing interoperability. Jointness and international cooperation are our mantra and the way forward. Combat capability of the Indian Armed Forces increases as we strengthen individual core capabilities through synergy. Indian Air Force excels in execution of its operational task to defend the nation's skies while contributing to nation-building efforts with alacrity. Over the years, we have planned and strategized to carry out effect-based operations. With swiftness in response, greatly enhanced reach, precise weapon delivery, and an indomitable spirit of the Indian Air Force continues to maintain a substantial edge over its adversaries. Our greatest strength is our people. Professional, motivated, and highly trained. Committed to defending the nation's sovereignty, whatever the circumstance. Our virtues, ethos, and professionalism are embedded deep within our souls. We are determined, committed, and dedicated. Soaring high on mighty wings. It doesn't matter what the threat is or where it comes from. The Indian Air Force is ever ready to innovate, integrate, and integrate. Jai Hind. वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। પ્રારબ્ધને અહીં ગાંઠે કોણ? હું પડકાર ઝીલનારો માણસ છું। હું તેજ ઉછીનું લઉં નહીં, હું જાતે બળતું ફાનસ છું। આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના આ શબ્દોમાં સાહસ, ઉર્જા અને સકારાત્મકતા છે। અને આવી જ વાતો લઈને અમે આવ્યા છે આજના ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાતના એપિસોડમાં। નમસ્કાર, હું અર્પિતા। સૌથી પહેલાં તો એ જોઈએ કે આજના એપિસોડમાં શું ખાસ છે આપના માટે।
તો ભાઈ આજે વાત છે આત્મનિર્ભરતાની, જળ સંરક્ષણની અને પ્રાણવાયુની સેવાની, અને આવી જ કેટલીક બીજી પોઝિટિવ વાતો પણ. તો ચાલો કોઈની પણ રાહ જોયા વગર શરૂ કરીએ કાર્યક્રમ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત. કોઈ પૈસાનું દાન કરે છે તો કોઈ વસ્તુનું, પણ પ્રાણવાયુનું દાન એવું જોયું છે? વિચારમાં પડી ગયા ને? ઊંઝાની એક સંસ્થા જે કરે છે આવું જ કંઈક કામ. ઓક્સિજન એટલે કે પ્રાણવાયુ. આ પ્રાણવાયુ ઉપર જ દરેક જીવ સૃષ્ટિ ટકી શકે છે. જો 1 મિનિટ માટે પણ ઓક્સિજન ન મળે તો શું હાલત થાય એ તમે અનુભવ્યું જ હશે. દેશમાં ઘણી બધી ઘટનાઓ એવી બને છે કે જેમાં ઓક્સિજન નહીં મળવાના કારણે માણસ મૃત્યુ પામે છે. 7 વર્ષ પહેલા ઊંઝાના કમલેશનું પણ આ જ કારણે મૃત્યુ થયું હતું. તેને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા ઊંઝામાં પરિશ્રમ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ યુવાનોએ ભેગા થઈને શરૂ કરી. કમલેશ વીકે પટેલ ઓક્સિજન સેન્ટરની શરૂઆત અમારા મિત્ર કમલેશની યાદમાં અમે કરેલું. અમે 18 મિત્રો હતા અને 18 મિત્રો એવું નક્કી કર્યું કે કમલેશ એ રીતની શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ કે એની જે બીમારી હતી એ અમે સમાજમાં ઉપયોગી થઈ શકીએ. કમલેશ ફેફસાની બીમારીના આધીન જિંદગી જીવતો હતો. કમલેશ ઓક્સિજન બાટલા અને તે દરમિયાન એ ઓક્સિજન મશીનથી જીવતો હતો. અમે 3 મશીનથી 7 વર્ષ પહેલાં ચાલુ કરેલું સેન્ટર અત્યારે હાલ 70 મશીન છે. કોરોના દરમિયાન અમે 953 પેશન્ટોને આ ઓક્સિજન મશીનનો લાભ અમે આપેલો છે. લાલભાઈ પટેલ પોતે એક દિવ્યાંગ વ્યક્તિ છે. તેમને નાના મોટા 17 જેટલા ઓપરેશન્સ થયા છે, છતાં જિંદગી સામે લડી જરૂરિયાતમંદોની સેવા કરી રહ્યા છે. ઓક્સિજનના એક મશીનની કિંમત આશરે 60 થી 70 હજાર હોય છે, એટલે સામાન્ય વ્યક્તિ માટે તે ખરીદવું મુશ્કેલ બને છે. આ ટ્રસ્ટ દ્વારા દાતાઓ પાસેથી મદદ લઈ લોકોને નિઃશુલ્ક મશીન પહોંચાડવામાં આવે છે. અમે થોડા મિત્રોને અમારા પોતાના થઈને 1 થી 2 મશીનો આપ્યા અને બીજા મિત્રોને એ પ્રેર્યા કે ભાઈ આ રીતના આ લોકો સારું કામ કરે છે, એટલા માટે ઓક્સિજન સેન્ટર માટે ઓક્સિજન મશીન આપણે આપીએ. અને આ લોકો ખૂબ સુંદર કામ કરે છે. ગુજરાતના કોઈ પણ છેડે જઈને મશીન આપી આવે છે, એમને સમજણ આપે છે કેવી રીતના કરવું, અને લગભગ અઠવાડિયામાં 2 વખત ચેકિંગ કરી આવે છે કે પેશન્ટને સારું છે કે નહીં, અને ઓક્સિજનના મશીન કેવી રીતના યુઝફુલ થાય છે એ બધું ખૂબ સુંદર કામ કરે છે. આ મશીન વીજળી દ્વારા અથવા તો વીજળી ન હોય તો બેટરી દ્વારા પણ ચાલે છે. દરેક વ્યક્તિ માટે તેને ચલાવવું ખૂબ સરળ છે. ફેફસાની બીમારીથી બહુ તકલીફ હતી, તેને શ્વાસ લેવામાં બહુ તકલીફ પડતી. અમારે ખેતીવાડી કરીએ છીએ એટલે અમારે મશીન લાવવાની એટલી બધી પૈસાની કોઈ સુવિધા નહીં. એટલે પરિશ્રમ ટ્રસ્ટ દ્વારા અમને રાહતમાં એટલે કે ફ્રીમાં અમને એક ઓક્સિજન મશીન આપ્યું અને અમારી દીકરીનું જીવનદાન બચાવ્યું. અચાનક કોઈ કારણસર ઓક્સિજન ઘટી ગયો હોય એવા દર્દીઓ માટે આ વરદાન સાબિત થયું છે મશીન. આવો પ્રોજેક્ટ મને લાગે છે કે આખા ભારતમાં પહેલો પ્રોજેક્ટ છે જે અમારા ઊંઝા ગામમાં ચાલુ થયો છે. જરૂરિયાત હોય એટલા દિવસ દર્દી મશીનને પોતાના ઘરે રાખી શકે છે, જેથી ઓક્સિજન માટે હોસ્પિટલમાં ભાગદોડ કરવી પડતી નથી અને માણસની જિંદગી બચે છે. ઊંઝાની અંદર પરિશ્રમ ગ્રુપ દ્વારા જે માનવ સેવાનું આ ઉત્તમ કાર્ય થઈ રહ્યું છે અને એમાં ઓક્સિજન સેન્ટર જે ચાલે છે તે ખરેખર ખૂબ જ પ્રશંસનીય કાર્ય છે. કોઈપણ વ્યક્તિને ગમે ત્યારે રાત્રે આ સંસ્થા દ્વારા મશીન પહોંચાડવામાં આવે છે. છેક મુંબઈ સુધી પણ આ મશીન પહોંચાડવામાં આવ્યું છે અને એના થકી ઘણા લોકોને નવું જીવનદાન મળ્યું છે. આ સંસ્થાને જ્યારે પણ ઊંઝા નગરે જરૂર પડી છે ત્યારે કદાપી પાછી પાની કરી નથી અને આ સંસ્થાના દરેક સભ્યો ખૂબ જ ઉદારતાપૂર્વક અને ખૂબ જ ખંત અને મહેનતથી સેવા કરે છે. આજે પરિશ્રમ સંસ્થાના 18 મિત્રો દ્વારા પોતાના પરમ મિત્રોની યાદમાં ઓક્સિજનની ઉત્તમ સેવા પૂરા ગુજરાત માટે કરી રહ્યા છે. પૂરા ગુજરાતવાસીઓને જેને પણ ઓક્સિજન મશીનની જરૂર હોય તે આ સંસ્થાનો સંપર્ક કરીને પોતાના સ્વજનની જિંદગી બચાવી શકે છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે મહેસાણાથી પ્રવીણ સોલંકીનો રિપોર્ટ. જળ એ જ જીવન છે, આ કહેવત તો સૌ કોઈ જાણે છે, પણ એનો અર્થ એ જ સમજી શકે
જેને વર્ષો સુધી પાણી માટે રાહ જોવી પડી હોય. આવો જાણીએ એવા ગામની વાતો જ્યાં પાણી મળતા લોકોને નવું જીવન મળ્યું છે. હું જળ છું. અવિરત વહેતા રહી હું પશુ પક્ષી મનુષ્ય સૌની તરસ છીપાવું છું. પણ દુઃખ ત્યારે થાય છે જ્યારે દૂર પહાડીઓમાં વસેલા લોકો સુધી મારે પહોંચાતું નથી અને કાળઝાળ ગરમીમાં કામધંધા છોડી બાળકોને રડતા મૂકી એ લોકોએ કિલોમીટરો દોડી મારી સુધી આવવું પડે છે. આવી જ સ્થિતિ હતી તાપી જિલ્લાના ડુંગરાળ પ્રદેશમાં રહેતા એક ગરીબ પરિવારોની. કિલોમીટર દૂર પાણી લેવા જતા હતા. નદી કતરમાં પાણી ખાડા બનાવીને એમાંથી પાણી પીતા હતા અને ઘણી બધી સમસ્યા હોવાને કારણે લોકો સ્થળાંતર થતા હતા કે રોજગારી માટે બહાર જતા હતા. માં તો પીવા માટે પણ આ ટેન્કરો ચલાવવા પડતા હતા. દર વર્ષે બહારથી પાણી મહારાષ્ટ્રથી લઈને આ લોકોને પાણી પીવડાવતા હતા. જોકે હવે અહીં પરિસ્થિતિ બદલાઈ છે. સરકારી યોજનાઓ અને તંત્રની પહેલથી હવે હું 50 ગામના લોકોની તરસ તો છીપાવું છું, સાથે જિંદગી પણ બનાવું છું. સોનગઢ વિસ્તાર ડુંગરાળ વિસ્તાર છે અને ત્યાં દર વર્ષે 50 ઇંચથી પણ વધુ વરસાદ થતો હોવા છતાં એપ્રિલ માસમાં પાણીની અછતના પ્રશ્નો અમારી સમક્ષ આવતા અને ટેન્કર શરૂ કરવા માટેની માંગણીઓ આવતી. તેને ધ્યાને લઈને 2019ના વર્ષમાં એ વિસ્તારમાં 40થી પણ વધુ તળાવો બનાવવામાં આવ્યા તથા ત્યાં જે અગાઉના તળાવ હતા એના પાળા મજબૂત કરવાની કામગીરી કરવામાં આવી. મહિલાઓને માથે બેડા લઈ ડુંગરો ન ચડવા પડે એટલે ઘર સુધી પાણી પહોંચાડવાના તમામ બંધ રસ્તાઓ હવે ખુલી ગયા છે, જેમાં તંત્રને પણ મોટો ફાયદો થયો છે. અમે અગાઉથી જ જ્યાં હેન્ડપંપ બંધ હતા તે હેન્ડપંપને રિપેર કરવા માટે એક ઝુંબેશ ચલાવી. કેટલાક ગામોમાં પીવાના પાણીની પાઇપલાઇન હતી પણ કોઈ દૂરના ફળિયાના વિસ્તાર હોય તો ત્યાં પાણી નહીં મળતું હતું અને એનું કારણ હતું કે ત્યાં પાઇપલાઇન નહોતી. એના માટે અમે પાણી પુરવઠા વિભાગ મારફત પાઇપલાઇન આપી. એના કારણસર જે તે ગામોને પીવાના પાણીની પાઇપલાઇનથી પણ અમે એ ઘરોને લાભ આપ્યો. આમ એના કારણસર અમારે ચાલુ વર્ષે એક પણ ગામમાં પાણીનું ટેન્કર શરૂ કરવું પડ્યું નથી અને એ રીતે અંદાજે 1.5 કરોડ રૂપિયાની અમે બચત કરી શક્યા છીએ. આ પાડામાં અમે વેસ્ટવેર પણ બનાવ્યા છે, જેથી કરીને જ્યારે એના એક ટેકનિકલી એક હાઈ લેવલ હોય એનાથી પાણી વધારે આવે તો એ વેસ્ટવેરમાંથી જાય અને એના કારણે પાણીના પાડા તૂટે નહીં અને જેથી કરીને ગામના લોકોને જે કોઈ નુકસાન થવાની કેવી શક્યતાઓ હોય એ નિવારવા માટે વેસ્ટવેર પણ બનાવી દેવામાં આવ્યા છે અને પાડાને મજબૂત કરી દેવામાં આવ્યા છે. આ પાણીની સમસ્યાનું નિદાન થયું અને સમાધાન પણ, અને તેના લીધે લોકોના જીવનમાં પાણીદાર બદલાવ આવ્યો. વર્ષો સુધી વાટ જોયા બાદ આ ચહેરા ઉપર આવી ખુશી જોવા મળી છે. મારી કિંમત શું છે એ તો આ લોકોએ મને સમજાવ્યું છે. જે તળાવો બન્યા એના પછી હવે શિયાળામાં પણ ખેતી થાય છે. જે એક પાક થતો હતો એ 2 પાક લઈએ છે. આ તળાવને લીધે નીચેના વિસ્તારમાં લગભગ 5 થી 6 જેટલા કૂવા બન્યા છે અને કૂવામાં હાલની આપણી સિચ્યુએશન જોઈએ તો એમાં સારું એવું પાણી છે. પશુપાલન તરફ લોકો વળ્યા છે અને ગામમાં બેસીઓ પણ ખલેલું છે કેન્દ્રો, એટલે દૂધ ભરીને ત્યાં જે રોજીરોટી કરીને જીવન ગુજરાન ચલાવશે. પણ આ સફર પૂરી નથી થઈ. હજુ ઘણી જગ્યાએ મારે પહોંચવાનું છે. ગીરા નદીમાં સમાવેશ થાય છે આ તળાવનો, તો અમારી નદી જીવતી થાય અને જે બી લોકો હજુ નીચેના વિસ્તારમાં ઘણા વિસ્તારમાં હજુ પાણીની શોર્ટેજ છે. એ વિસ્તારમાં ઉપરના વિસ્તારમાં મોટા વિસ્તારમાં આપણે જોવા જઈએ ત્યાં પણ શોર્ટેજ છે. એટલે ત્યાં પણ અમુક લોકેશન એવા છે કે જ્યાં હજુ તળાવ બનવા જોઈએ અને હજુ તળાવ બનશે અને આ કામ હજુ થશે તો આવનારા દિવસોમાં આ વિસ્તારનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થશે એવી મારી સરકારશ્રીને અપીલ છે. મને વિશ્વાસ છે આ તંત્રની કામગીરી પર, જે મને આ બધા સુધી જરૂર પહોંચાડશે. ડુંગરાળ પ્રદેશ હોવાના કારણે પાણીનો સંગ્રહ કરવો મુશ્કેલ હતો, પરંતુ સરકારની યોજના દ્વારા આ શક્ય બન્યું છે અને હવે સરકારનો આ વર્ષે 1.5 કરોડનો ખર્ચો બચી જવા પામ્યો છે અને લોકોની સુખાકારીમાં વધારો થયો છે.
ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે લોપા દરબાર, તાપી. આ વખતે આખા રાજ્યમાં સારો વરસાદ થયો છે અને વરસાદ થકી વરસતું આ પાણી એક પ્રકારે મિલકત જ છે. એને ભેગું કરવામાં જ સમજદારી છે અને આ સમજદારી કોઈ વ્યક્તિની હોય કે સંસ્થાની, એનો ફાયદો સમાજને થતો હોય છે. અત્યારે વાત કરીએ જળની રક્ષા કરતી એક સંસ્થાની, એટલે કે રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સિટીની. જવાનોની શક્તિ વધારવાના ક્ષેત્રમાં કાર્યરત સંસ્થા રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સિટી જળ શક્તિનું પણ મહત્વ જાણે છે. વરસાદની ઋતુમાં વરસાદી પાણીને સંગ્રહિત કરવા गांधीनगर रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी उम्दा प्रयत्न કર્યો છે. मैडम, हमारा जो कैंपस है वो रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी का लबाड़ गांव में दहगाम के पास ये जोन 4 में आता है और यहाँ पर ग्राउंड वाटर बहुत नीचे है. सो हमारी ये कोशिश है कि जो रेन हार्वेस्टिंग है और जो नेचुरल पानी है रेन के थ्रू जो आता है हमारे पास, उसके थ्रू हम लैंड का वाटर उसको रिचार्ज करें. हमारे पास 4 वाटर बॉडीज़ हैं बड़ी वाली, और हमारे पास हर बिल्डिंग के ऊपर जो रेन का जो पानी होता है, बारिश का पानी, वो इकट्ठा होकर हमारे पास 4 बड़े टैंक हैं 7 लाख लीटर की कैपेसिटी के. उसमें हम पानी को इकट्ठा करते हैं और पूरे साल हम उस पानी को पीने के लिए यूज़ करते हैं. और जो हमारी 4 बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं उसमें पूरा रेन का जो सरफेस वाटर होता है वो सारा हम उसमें इकट्ठा करते हैं, जिससे कि लैंड का जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे ऊपर आए. આ સંગ્રહિત પાણીનો ઉપયોગ ક્યાં અને કેવી રીતે થાય છે એ જાણો છો? कि हमारा विश्वविद्यालय एक ग्रीन कैंपस है और यहाँ जल संरक्षण के लिए विभिन्न जलाशयों का निर्माण भी करवाया गया है, जो कि भूजल पुनर्भरण में अत्यंत लाभदायक है, जिसके फलस्वरूप यहाँ की वातावरण भी मौसम के अनुकूल रहती है. છેલ્લા 10 વર્ષોથી આ યુનિવર્સિટી પોતે તો પાણીનો સંગ્રહ કરે જ છે, એટલે જ બીજાને પણ આહવાન કરે છે. मैडम, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब बड़े बड़े अभी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखें तो शायद हम अपने इन्वायरमेंट को बचाने में और सस्टेनेबिलिटी की तरफ अपने पूरे पर्यावरण को ले जाने में बहुत मदद कर सकते हैं. રક્ષા શક્તિનું પાણી સંગ્રહનું આ મોડલ નવનિર્મિત સંસ્થાઓ કે વ્યક્તિગત પ્રયાસોને વિચારવા મજબૂર કરે છે, કારણ કે જલ હૈ તો કલ હૈ. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે લક્ષ્મણ રાજપૂત સાથે સુમન બોરાનાનો રિપોર્ટ. કોઈ એવી ગેમ હોય જે મનોરંજન પણ આપે અને યુવાનોને તેની લત પણ ના લાગે, અને સૌથી મહત્વનું કે તે ભારતમાં જ બની હોય તો કેવું? એક તરફ પબજી બેન થઈ ગઈ છે તો બીજી તરફ મેડ ઇન ઇન્ડિયા ગેમનો વિકલ્પ આવી ગયો છે. વિડિયો ગેમ નામ આવે એટલે પબજી લવર્સનો એક બહુ મોટો વર્ગ છે જે થોડા સમય પહેલા પબજી પર બેન આવતા નિરાશ થયો, પણ આ નિરાશા કાયમ નથી રહેવાની. સુરતની એક 3D ગેમ ડેવલપ કરતી કંપનીએ પબજીનો વિકલ્પ આપ્યો છે. બે મહિના પહેલા જ વડાપ્રધાને દિલ્હીમાં આત્મનિર્ભર એપ ઇનોવેશન ચેલેન્જ નામની સ્પર્ધાનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં ભારતભરમાંથી લગભગ 8000 જેટલી કંપનીઓ સાથે એસ્કોટેક LLP કંપનીએ પણ ભાગ લીધો, જે સ્પર્ધામાં બીજા ક્રમે આવી. હું રોજ કંઈક ને કંઈક નવું શીખતો હોઉં છું, જેમ કે નવા સોફ્ટવેર ટ્રાય કરવા અને નવું કોઈ 3D બનાવવા, અને કોઈ પણ વસ્તુ હું જ્યાં સુધી શીખી ન જાઉં ત્યાં સુધી મને ચેન નથી પડતો. રિસન્ટલી થોડાક દિવસ પહેલાં, એકાદ મહિના પહેલાં, મોદી સાહેબે એક ચેલેન્જ બહાર પાડી જેનું નામ છે આત્મનિર્ભર ભારત એપ ઇનોવેશન ચેલેન્જ, જેની અંદર અમે પાર્ટિસિપેટ કર્યું. અમે લોકો પહેલાં જ્યારે કોલેજમાં હતા ત્યારે ગેમ રમતા હતા, તો ત્યારે અમને એમ થતું હતું કે કોઈ શૂટિંગ ગેમ નથી કે જે વર્લ્ડ લેવલે બહુ પોપ્યુલર હોય, અને કોઈ એવી ઇન્ડિયાની ગેમ નથી કે જે વર્લ્ડ લેવલે પોપ્યુલર હોઈ શકે, થઈ શકે. તો અમારું પહેલેથી ધ્યેય હતું અને અમારું એક જૂનૂન હતો કે અમારે આ કરવું છે.
એના માટે અમે 4 લોકોની ટીમે અમે ભેગી કરી અમે 4 વર્ષ પહેલાં, અને પછી એના ઉપર આ જૂનૂનથી કામ કરવાનું ચાલુ કર્યું કે આપણી એક ઇન્ડિયન ગેમ પ્રચલિત હોવી પડે વિશ્વ સ્તરે. હાલ એક તરફ શાળા કોલેજો બંધ છે ત્યારે યુવાનો એકબીજા સાથે ઓનલાઈન ગેમ્સ રમવાની મજા માણે છે. તેમાંય કેટલાક યુવાનો હવે ચાઇનીઝ ગેમ બેન થતા ભારતીય ગેમ્સની શોધમાં છે. મળીએ આવા જ કેટલાક યુવાનોને. બિકોઝ આ એક ઇન્ડિયન ગેમ છે ને ઇન્ડિયામાં બની છે, અને આપણે આ ચાઇનાવાળા જે રીતે આપણી હરકતો કરે છે સરહદ પર, એ રીતે આપણે બાયકોટ કરવી જોઈએ લોકોની ગેમ્સ ને બધું. આપણે હું ઇન્ડિયન ગેમ શોધતો હતો ઘણા ટાઈમથી, અને મને મળી તો આ સુરતમાં જ એક સુરત બેઝ ગેમ છે જે મને મળી. से ये स्कूल विभिन्न सैनिक एकेडमीज को एडवेंचर और स्पोर्ट्स पैरा जंपिंग के लिए भी ट्रेनिंग देता आ रहा है. That's Squadron Leader Chayan Mehta trooping the Indian Air Force flag fluttering amidst the blue skies. And this truly depicts that the Indian Air Force is the master of the skies indeed. इस समय आपके स्क्रीन पर वायुसेना ध्वज को लेकर वायु विचरण करते हुए स्क्वाड्रन लीडर चयन मेहता. आकाशगंगा दल का आदर्श वाक्य है छत्री माता की जय. यूनिक स्टैक फॉर्मेशन इस समय आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें इंद्रधनुषी रंगों में ये वायु योद्धा नजर आ रहे हैं. बहुत ही कौशल, संकल्प, जिजीविषा और जीवट का परिचय. जूनियर वारंट ऑफिसर नागर सेफ्रॉन पैराशूट के साथ हैं. उनके अलावा वारंट ऑफिसर मंडल और जूनियर वारंट ऑफिसर आर के तिवारी, जो कि सफेद और ग्रीन पैराशूट के साथ बड़े कौशल से लैंड कर रहे हैं बैकड्रॉप के पीछे. The enthusiasm and expertise of these instructors have gained in skydiving since its inception that has made them achieve milestones including skydive jumps on Mount Everest, North and South Poles.
इन वायु योद्धाओं का वायु विचरण और उनकी लैंडिंग देखने में जितनी आसान प्रतीत होती है, दरअसल है उतनी ही ज्यादा कठिन। तमाम वर्षों का अभ्यास वायु योद्धा करते हैं और उसके बाद ही इस वायु विचरण में वे कामयाब हो पाते हैं, सफल हो पाते हैं। आज की इस वायु योद्धाओं की टीम में कुल 10 वायु योद्धा शामिल हैं और आकाश गंगा टीम का नेतृत्व कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर MP गोस्वामी। We would like to inform you that Squadron Leader Goswami is a qualified combat free-fall jumping instructor and can jump from all types of aircraft in all terrains of India. He has also participated in many military exercises both in India and abroad. That's the Air Force Band. The band in attendance today comprises members from number 6 Air Force Band, and they will be playing martial tunes like Air Force Colors, Sound Barrier, Twilight, Space Flight, Northern Border, Subrato, and the ever soul-stirring tune of Sare Jahan Se Acha. Warrant Officer DK Sharma leading the band today. He is a qualified band master and drum major. He has performed during Republic Day parades and has also represented the Air Force Band at various countries such as England, Finland, and Bangladesh. आज की इस वायुसेना दिवस परेड को भव्य और आकर्षक स्वरूप प्रदान कर रहा है, लय और धुन दे रहा है वायुसेना बैंड। नंबर 6 वायुसेना बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं वारंट ऑफिसर DK शर्मा। प्रथम एयरफोर्स बैंड की स्थापना 1944 में रॉयल एयरफोर्स स्टेशन कोहाट में हुई थी। 1947 में इसे बेंगलोर में, जिसे आजकल हम बेंगलुरु के नाम से जानते हैं, एयरफोर्स स्टेशन जलाहल्ली लाया गया। वायुसेना बैंड में शामिल वायुसैनिक अपनी ओजपूर्ण और जोशीली धुनों से सीमा पर तैनात प्रहरियों को न केवल प्रेरित करते हैं, बल्कि उनके मनोरंजन का भी एक जरिया रहा है। हालांकि समय के साथ साथ इसमें भी बदलाव आते रहे हैं और सही अर्थों में कहा जाए तो वायुसेना बैंड की अपनी एक गौरवशाली परंपरा रही है, जिसका निर्वहन इसका हिस्सा बनने वाले वायुसैनिक पूरी अस्मिता, गरिमा और शान से निभाते रहे हैं। The sounding of the bugles and that will herald today's grand parade. वायुसेना दिवस परेड का हिस्सा बनने के लिए समाज के हर अंग के लोग इसमें शामिल होते हैं, बड़ी संख्या में, बड़े उत्साह के साथ। और ये जोशीले जवान जो कि आज की वायुसेना दिवस परेड का हिस्सा बन रहे हैं, सजीले अंदाज में सधे कदमों से मार्च करते हुए कुल मिलाकर के 207 वायु योद्धा आज की इस परेड में शामिल, जिसमें 50 ऑफिसर्स हैं और 157 वायु सैनिक। Parade now marching in from the right and the left of the parade ground, keeping in step to the tune of Astronaut. The marching contingents, arms swinging, heels digging, heads held high. Proud of their blue Air Force uniform, heritage and motto, they touch the sky with glory. Whether in the air or on ground, the air warriors approach every task with confidence, dedication and pride. With faces and eyes glowing with determination as they put their best foot forward. उत्कंठा, उत्साह और उमंग के साथ इन वायु योद्धाओं का अवलोकन, उनका स्वागत, हृदय की धमनियों में रक्त की रफ्तार तेज हो जाती है जब हमारे ये वायु योद्धा वायु विचरण करते हैं या फिर कठिन परिस्थितियों में देश के लिए हर मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं और अपना योगदान देते हैं। Parade Adjutant, Flight Lieutenant Naman Sharma. वायुसेना दिवस परेड के परेड एडजुटेंट फ्लाइट लेफ्टिनेंट नमन शर्मा। The parade adjutant, Flight Lieutenant Naman Sharma, will now
The parade adjutant will now hand over the parade to today's parade commander, Group Captain Sagar Madhukar Paranjpe, Vayu Sena Medal. आज की इस वायुसेना दिवस परेड का नेतृत्व सौंपा गया है ग्रुप कैप्टन सागर मधुकर परांजपे वायुसेना मेडल को। कुल मिलाकर 207 वायु योद्धा शामिल। A total of 50 officers and 157 air warriors comprise today's parade. The parade commander now marching onto the parade ground to take over command of today's parade. वायुसेना दिवस परेड न केवल देश की सशक्त वायुसेना शक्ति के प्रदर्शन का जरिया है, बल्कि उन सभी जांबाजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का भी अवसर है, उन्हें अलंकृत करने का भी अवसर है, जो देश के लिए हमेशा सर्वस्व योगदान देने को, बलिदान देने को तैयार रहते हैं। That's Group Captain Sagar Madhukar Paranjpe, Vayu Sena Medal, today's parade commander. He's an alumnus of the National Defence Academy and was commissioned into the fighter stream of the Indian Air Force in the year June '94. He's a Cat A qualified flying instructor and instrument rating instructor and an examiner. Mission Gulab! Mission Parade! Brad! Seven! Jet! वायुसेना दिवस परेड भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास का परिचायक, और उस परेड को एक और भव्य स्वरूप प्रदान करती ये है निशान टोली, जिसका आगमन बड़ी शान के साथ हो रहा है। निशान टोली जिसका नेतृत्व कर रही हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी राजावत। वायुसेना दिवस परेड को खास पहचान दिलाने वाली निशान टोली के जवान बड़े गर्व से आगे बढ़ रहे हैं, और परंपरा के तौर पर जो वर्दीधारी हैं, जब निशान टोली आपके सामने से गुजरती है तो वर्दीधारी उसे सैल्यूट करते हैं और सिविलियंस खड़े होकर के सम्मान प्रदर्शित करते हैं। Colors, a mark of honor, were presented to the Indian Air Force by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, on 1st of April 1954 in recognition of its service to the nation. Colors therefore are highly revered and are displayed with due fanfare and honor on special occasions like this. The presentation of colors to the Indian Air Force on 1st of April 1954 coincided with yet another landmark. It was on this day that Air Marshal Subrata Mukherjee, Order of British Empire, took over as the first Indian Commander-in-Chief of the Indian Air Force. The colors today led by Squadron Leader Shivangi Rajawat. देश प्रेम, अनुशासन, कर्तव्य परायणता के गुण इन वायु योद्धाओं को विरासत में मिले हैं। निशान टोली में कुल मिलाकर 6 वायु योद्धा शामिल। इस विशिष्ट दल ने वायुसेना दिवस परेड में अपनी उपस्थिति और प्रस्तुति को वर्तमान स्वरूप प्रदान करने के लिए लगभग 3 महीने तक हर दिन 4 से 5 घंटे तक कड़ा अभ्यास किया है, और तब ये आकर्षक स्वरूप आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है।
parade holds great significance for the armed forces as it reinforces discipline and instills a sense of pride and esprit de corps, a way of life for the personnel in the armed forces, and depicts the level of preparedness and precision in air warriors. The word parade comes from the old tradition of formation combat, in which the soldiers were held in strict formations to maximize their combat effectiveness. Although close combat has given way to coordinated three-dimensional application of military force, modern military organizations still use parades for ceremonial purpose as well as to inculcate self-discipline. It is said that drill and marching are two essential elements of any military parade that ensures a disciplined team. गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना दिवस परेड का आयोजन, भव्य आयोजन अनुशासित अंदाज में। कोरोना महामारी के बीच जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, न्यू नॉर्मल जैसी परिस्थितियां, उनके बीच इस परेड का आयोजन हो रहा है और विशिष्ट अतिथिगणों का आगमन आरंभ हो रहा है। Air Marshal V.R. Chaudhary, Ati Vishish Seva Medal, Vayu Sena Medal, Air Officer Commanding in Chief Western Air Command and Mrs. Neeta Chaudhary have arrived. They were received by Air Officer Commanding, Air Force Station Hindon, Air Commodore M.K. Gupta and Mrs. Nidhi Gupta. परेड स्थल पर आगमन एयर मार्शल वी.आर. चौधरी, एवीएसएम वीएम एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ और श्रीमती नीता चौधरी का। इनका विधिवत स्वागत किया गया परेड स्थल पर। वायुसेना की अपनी गौरवशाली परंपरा है और सच ही कहा गया है कि प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना। सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मूल्य चुकाना। एक के बाद एक परेड स्थल पर विशिष्ट अतिथिगणों का आगमन हो रहा है, जिनका विधिवत स्वागत किया जा रहा है। व्रत का अंतिम मूल्य वायुसेना के जांबाज जवान अपना सर्वस्व योगदान देकर के, सर्वस्व बलिदान देकर चुकाते हैं। और अगर अंतिम मूल्य न दिया तो मूल्य देना क्या, कहते हैं करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। देश सेवा, सर्वस्व बलिदान, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान और सब कुछ न्यौछावर करने का जो प्रण है, उसे वायुसेना दिवस के अवसर पर हम सभी याद कर रहे हैं, वायु योद्धाओं के उस योगदान को, और उसे कृतज्ञता ज्ञापन देते हुए अलंकरण आज प्रदान किए जाएंगे। As the parade is held within his command, Air Officer Commanding in Chief Western Air Command has been presented with a general salute on his arrival. Similarly, Chief of Defence Staff, Chief of Army and Chief of Naval Staff will also be presented a general salute on their arrival onto the parade ground. We now await the arrival of Chief of the Naval Staff.
विशिष्ट अतिथिगणों के आगमन पर उन्हें परेड द्वारा जनरल सैल्यूट प्रदान किया जाएगा। और आज की इस भव्य वायुसेना दिवस परेड का निरीक्षण करेंगे वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। एवं निसर्ग जैसे समय भारतीय वायुसेना ने अनगिनत नागरिकों की सहायता सही समय पर की जाती है। भारतीय वायुसेना की यह समर्पण भारतीय वायुसेना के वायु योद्धा पिछले तमाम वर्षों में देश की सीमाओं की रक्षा करने में मुस्तैद रहे हैं और लगातार भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता और उसके आधुनिकीकरण को लेकर जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उन्हें मूर्त रूप दिया जा रहा है और नए नए विमानों को विध्वंसक क्षमता में वृद्धि के साथ वायुसेना में शामिल किया जा रहा है, जो देश की सीमाओं की रक्षा करने में हमेशा पूर्ण रूप से सक्षम हो। Complete commitment to the nation, it is a matter of honor for the Indian Air Force today to hold such a great parade. We not only excel in operational capabilities, but also extend a helping hand in times of natural calamity. Chief of the Naval Staff, Admiral Karambir Singh, Param Vishish Seva Medal, Ati Vishish Seva Medal ADC has arrived. परेड स्थल पर आगमन नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल ADC का, जिनका विधिवत स्वागत किया गया। हर वर्ष 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। सन 1932 में इसी दिन भारतीय वायुसेना की स्थापना का एक्ट पारित हुआ और भारतीय वायुसेना के पहले 6 अधिकारियों ने कमीशन प्रदान किया, कमीशन प्राप्त किया उन्होंने। आज इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति महोदय की ओर से वायुसेना प्रमुख उन वायुसैनिकों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने अपनी अद्भुत कर्तव्य निष्ठा से हमें गौरवान्वित किया है। आज की वायुसेना दिवस परेड के कमांडर हैं ग्रुप कैप्टन सागर मधुकर परांजपे, वायुसेना मेडल। The Indian Air Force has made significant progress in building up its strategic capabilities and upgrading its combat potential. The focus is on constant proficiency building to transform the force into a credible aerospace power. Significant endeavors are being made to enhance strategic reach, increase combat survivability, upgrade air surveillance systems, induct a number of combat support elements, and build additional infrastructure to make air operations more efficient. The Indian Air Force has been actively supporting and implementing the national vision of Atmanirbhar Bharat, or self-sufficient India. Indian Air Force has been at the forefront of indigenization with the induction of LCA, Arudra and Ashlesha radars, Astra air-to-air missiles, Akash surface-to-air missile system, advanced light helicopters, integrated air command and control systems, and soon to be inducted light combat helicopters.
Our future projects are aimed at self-reliance and at encouraging indigenization of defense technologies. The Chief of the Army Staff will arrive shortly onto the parade ground. General Manoj Mukund Naravne, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Sena Medal, Vishisht Seva Medal, ADC, Chief of the Army Staff and Mrs. Veena Naravne have arrived. वायुसेना दिवस परेड के अवसर पर थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और श्रीमती वीना नरवणे का आगमन हो चुका है। भारतीय वायुसेना न केवल युद्ध के मैदान पर बल्कि युद्ध से परे भी जिसने अपनी कर्तव्यनिष्ठा का सदैव परिचय दिया है और खास तौर पर पिछले कुछ समय से कोरोना महामारी के प्रकोप के समय भी वायुसेना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय वायुसेना ने वैश्विक महामारी कोरोना के विरुद्ध अपने अभियान में न केवल अपने बल्कि अन्य देशों के नागरिकों को भी चीन के वुहान प्रांत से सुरक्षित निकाला था। भारतीय वायुसेना वर्तमान समय में दूर दराज और निर्जन इलाकों में भी किसी भी समय पहुंचने की दक्षता रखती है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय वायुसेना ने युद्धक और बचाव राहत कार्यों में अपनी योग्यता, दक्षता और तत्परता को प्रदर्शित किया है। Modernization through indigenization is the outcome of our quest for operating indigenously built platforms and supporting self-reliance that has resulted in significant progress on various systems. Platforms like LCA, Sukhoi 30 MKI, Hawk Advanced Jet Trainer, Dornier, Cheetah and Advanced Light Helicopters are being manufactured in India by Hindustan Aeronautics Limited. Light Utility Helicopter and STT-40 Basic Trainer aircraft are also being designed and developed by HAL. Under the strategic partnership model of Make in India, procurements of new platforms are envisaged for the Indian Air Force. That's the AENWC. Airborne Early Warning and Control System. And now we await the arrival of Chief of the Defence Staff. General Bipin Rawat, Param Vishisht Seva Medal, Uttam Yuddha Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Yuddha Seva Medal, Sena Medal, Vishisht Seva Medal, ADC, Chief of the Defence Staff and Mrs. Madhulika Rawat have arrived.
परेड स्थल पर आगमन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और श्रीमती मधुलिका रावत का, जिनका विधिवत तौर पर स्वागत किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को जनरल सैल्यूट प्रदान किया जाएगा। समन्वय, संतुलन, साहस और दक्षता ये पर्याय हैं भारतीय वायुसेना के वायु योद्धाओं के, जिनके 207 जोशीले जवान आज की इस वायुसेना दिवस परेड का गौरवपूर्ण अंदाज में हिस्सा बन रहे हैं। वायुसेना दिवस परेड के कलेवर को अनोखा स्वरूप प्रदान कर रहे हैं वे विमान, वे उन्नत विमान जो हमारी वायुसेना का हिस्सा बने हैं। और इधर समारोह स्थल पर, परेड स्थल पर विशिष्ट अतिथिगणों का आगमन लगातार जारी है। Arrival of President AFA, Mrs. Asha Bhadoria. Under the guidance of its present President, Mrs. Asha Bhadoria, AFA has improved the quality of life of air warriors and their families. Our biggest strength has always been the man behind the machine. Welfare of our personnel and their families is of prime importance to us. Air Chief Marshal R.K.S. Bhadoria, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Vayu Sena Medal ADC, Chief of the Air Staff has arrived. परेड स्थल पर आगमन हो चुका है वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल R.K.S. भदौरिया का, जो आज की इस भव्य वायुसेना दिवस परेड का निरीक्षण करेंगे और वायु योद्धाओं को अलंकरण प्रदान करेंगे। आज 5 युद्ध सेवा मेडल, 9 वायुसेना मेडल वीरता के लिए, 12 वायुसेना मेडल और 30 विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे। B-5 helicopters of 155 helicopter unit trooping the Indian Air Force ensign.
aerial salute to the Chief of the Air Staff, today's reviewing officer. Formation led by Wing Commander Nikhil Malhotra. 3 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स 155 हेलीकॉप्टर यूनिट के विंग कमांडर निखिल बेहरोत्रा के नेतृत्व में वायु विचरण करते हुए गुजरे कुछ ही क्षण पहले। परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। Chief of Air Staff, accompanied by the Parade Commander, Group Captain Paranjpe, now proceeding to inspect today's parade. अन्य सेनाओं से जुड़े अधिकारी तथा सामान्य जन आज की इस परेड में गौरव से शामिल। Number 1 Squadron, commanded by Squadron Leader Sagar Gaur. Number 2 Squadron, commanded by Squadron Leader Vinita Kanju. Nishant Toli, in command of Squadron Leader Shivangi Rajawat. Number 3 Squadron, led by Squadron Leader Rajan Veer Benipal. Number 4 Squadron, in command of Squadron Leader Praveen Kumar. On behalf of the President of India, Chief of Air Staff will be honouring recipients of 5 Youth Seva medals, 9 Vayu Sena medals for gallantry, 12 Vayu Sena medals and 30 Vishisht Seva medals. I urge all air warriors to prepare well and participate wholeheartedly in the various training exercises that are being conducted to enhance our levels of readiness. वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया परेड का निरीक्षण करने के उपरांत मुख्य सलामी मंच की ओर पहुंचते हुए साथ में परेड कमांडर ग्रुप कैप्टन सागर मधुकर परांजपे वायुसेना मेडल, बलिदानी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। तमाम वो ऐसी गाथाएं हैं वीरता की, सर्वोच्च बलिदान की, जो भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा हैं। और आज वायुसेना दिवस परेड के अवसर पर सर्वोच्च बलिदान करने वाले वायु योद्धाओं को अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। मंच से गुजरने की आज्ञा दे श्रीमान। Number 8
वायुसेना दिवस परेड का हिस्सा बन रहे जोशीले जवान कुछ ही समय के पश्चात सधे हुए अंदाज से मार्च करते हुए सलामी मंच के सामने से गुजरेंगे। कुल मिलाकर 207 वायु योद्धा आज की इस परेड में शामिल हैं। परेड कमांडर ग्रुप कैप्टन सागर मधुकर परांजपे, वायुसेना मेडल। परेड में नंबर 1 स्क्वाड्रन का नेतृत्व कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर सागर गौड़। नंबर 2 स्क्वाड्रन का नेतृत्व संभाला है स्क्वाड्रन लीडर विनीता गंजू ने। नंबर 3 स्क्वाड्रन नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर राजनवीर बेनीपाल के हाथों में। और नंबर 4 स्क्वाड्रन का नेतृत्व कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रवीण कुमार। पृष्ठभूमि में वे सभी वायुयान, वे सभी उन्नत वायुयान जो हमारी वायुसेना का हिस्सा हैं और दुश्मन चाहकर भी हमारी वायुसेनाओं की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता इन वायु योद्धाओं और इन उन्नत हथियारों की बदौलत। वायुसेना दिवस परेड को लय और धुन प्रदान कर रहा है नंबर 6 वायुसेना बैंड, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं वारंट ऑफिसर डी.के. शर्मा। सलामी मंच के सामने पहुंचते हुए वायुसैनिक। सबसे आगे परेड कमांडर ग्रुप कैप्टन सागर मधुकर परांजपे, वायुसेना में। Chief of the Air Staff reviewing today's parade. सलामी मंच के सामने से निशान टोली के जवान गुजर रहे हैं। And that's the Rudra formation comprising 5 advanced light Mark 4 weaponized helicopters. Flying in arrowhead formation, leading the formation is Group Captain B.K. Sahu, commanding officer of 116 helicopter unit. सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए नंबर 4 स्क्वाड्रन के वायु योद्धा नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर प्रवीण कुमार कर रहे हैं, जिसका अनुशासन, धैर्य, साहस, वीरता, कर्तव्यपरायणता पर्याय है भारतीय वायुसेना का। वर्तमान की बात हो या भूतकाल की बात हो या फिर भविष्य की बात, हमारी सीमाएं पूर्णतया सुरक्षित। वायुसेना दिवस परेड को सुर लहरियों में डुबोता हुआ ये वायुसेना बैंड, नंबर 6 वायुसेना बैंड, नेतृत्व वारंट ऑफिसर डी.के. शर्मा के हाथों में। प्रथम एयरफोर्स बैंड की स्थापना वर्षों पहले 1944 में रॉयल एयरफोर्स स्टेशन कोहाट में हुई थी और तब से एयरफोर्स बैंड ने लंबा रास्ता तय किया है। परिस्थितियों में बदलाव आया है, लेकिन कर्तव्य निर्वहन, गौरवशाली परंपरा उसकी आज भी विद्यमान।
ओजपूर्ण रूप में आज की इस वायुसेना दिवस परेड का हिस्सा बनते हुए। Dressed in splendid, colourful ceremonials, the Air Force Band today led by Warrant Officer D.K. Sharma. The band has always enthralled the audience wherever they have performed with their soul-stirring music. Band, an essential part of any military force. Parade now marching in Samiksha Kram for the investiture ceremony. Parade commander now seeking permission अलंकरण समारोह और आपके अभिभाषण के लिए तैयार है श्रीमान। परेड कमांडर ग्रुप कैप्टन सागर मधुकर परांजपे वायुसेना मेडल द्वारा वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया से अलंकरण समारोह की अनुमति प्राप्त की गई। देवियों एवं सज्जनों, अब वायुसेना अध्यक्ष के द्वारा युद्ध सेवा मेडल, वायुसेना मेडल गैलेंट्री, वायुसेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल एवं यूनिट प्रशंसा पत्र प्रदान किए जाएंगे। Yuddha Seva Medal is awarded for distinguished service of a high order during war, conflict or hostilities. Air Vice Marshal Sunil Kashinath Vidhate, Ati Vishisht Seva Medal, Vayu Sena Medal. Group Captain Yashpal Singh Negi, Vayu Sena Medal, Vishisht Seva Medal. Group Captain Hemant Kumar. Group Captain Hansel Joseph Sequeira.
Squadron Leader Minty Agarwal. Vayu Sena Medal Gallantry is awarded for individual acts of courage. Group Captain Pranav Raj. Group Captain Daler Singh Billing. Group Captain Rajesh Agarwal. Wing Commander Amit Ranjan. Squadron Leader Pankaj Arvind Bujade. Squadron Leader B. Karthik Narayan Reddy. Squadron Leader Shashank Singh. Squadron Leader Ninad Anil Mandavgade, posthumous. Receiving the award, Flying Officer Vijeta Tiwari. Squadron Leader Siddharth Vashisht, posthumous. Receiving the award, Squadron Leader Aarti Singh. Vayu Sena Medal is awarded for individual acts of exceptional devotion to duty. Group Captain Subhash Singh Rao, Vayu Sena Medal. Group Captain Satish Kumar Gupta. Group Captain Anirudh Nandan Karulkar. Group Captain Rohit Vijay Dev. Group Captain Prabhat Malik. Group Captain Kosana Rama Rao. Group Captain Girish Dantade. Group Captain Tarun Gupta. Group Captain Prem Anand. Group Captain Sumit Garg. Group Captain Parijat Saurabh. Group Captain Samit Gupta. Vishisht Seva Medal is awarded for distinguished service of a high order.
Air Vice Marshal Daljit Singh, Air Vice Marshal Shanmuga Sundaram Anandan, Air Commodore Vijay V. Joshi, Brigadier Sanjay Mathur, Air Commodore Neeraj Nainwal, Air Commodore Anuj Gupta, Group Captain Badapalli Ravi Satyanarayana Raju, Group Captain Ashish Srivastava, Vayu Sena Medal, Group Captain Himanshu Gopal, Group Captain Arindam Lahiri, Group Captain Yashpal Singh Negi, Group Captain Nitin Yashwant Patil, Group Captain Mantha Srinivas Rama Mohan, Group Captain Yogesh Kalyan Dikshit, Group Captain Arvind Thakur, Group Captain Vikram Singh, Group Captain B.S.V. Rao, Group Captain Tushar Agrawal, Group Captain Tarun Desai, Group Captain Deepak Ahluwalia, Group Captain Jaswant Patel, Group Captain S. Vinay Kumar, Group Captain Ajay Rana, Group Captain Raji Ranjan,
Group Captain Samrat Dhankar, Vayu Sena Medal. Group Captain Achan Pillai. Group Captain Shankara Subbu Siddharthan. Group Captain Anupam Banerjee. Wing Commander Arun Singh. Junior Warrant Officer Kumar Chandrasekhar. Chief of the Air Staff will now award the unit citations. Squadron. Number 30 Squadron, also known as the Rhinos, was raised in Tezpur on 1st November 1969 and was the first squadron to be equipped with the MiG-21 aircraft. In the Eastern Air Command's formative years, this was the only supersonic squadron and was entrusted with flying training role. The squadron was number plated in 2002 and resurrected in 2004 at Pune with the multi-role fighter aircraft Sukhoi 30 MKI. The squadron proved its mettle during the 1971 Indo-Pak War and contributed immensely to its success. The Rhinos have since then stood true to their motto of boundless valor. This squadron was the first Sukhoi 30 maritime squadron of the Indian Air Force. The squadron has exhibited its prowess and garnered laurels during various exercises like Exercise Gagan Shakti, Vayu Shakti and Akraman. The squadron further participated in Exercise Indra along with the Russian Air Force contingent and also the live firing of BrahMos in April 2019, which has proven to be a strategic weapon in the arsenal of the Indian Air Force. For their exemplary achievements in the operational role while displaying exceptional professional standards and striving towards achieving the directives of the Indian Air Force, Number 30 Squadron is awarded the Chief of the Air Staff Unit Citation. Number 30 Squadron. The award is being received by the Commanding Officer, Group Captain Parminder Antil and Master Warrant Officer Rajaram Yadav. '81 Squadron. 81 Squadron, the Sky Lords, was raised on 1st June 2013 at Air Force Station Hindon with C-17 Globemaster III aircraft. Since its inception, the unit has been instrumental in innovating tactical employability, thus bringing a paradigm shift in Indian Air Force's transport operations. The squadron has displayed true jointmanship and professionalism in various Air Force exercises and also participated in Exercise Red Flag with the United States. This squadron plays a major role in support of the Indian Army and Union territories of J&K and Ladakh by carrying out annual air maintenance tasks. The youngest transport squadron swung into action with Elan, bolstering India's strategic outlook by undertaking overseas missions to Tajikistan and Rwanda. During Operation Megh Rahat, the unit responded swiftly and provided immediate succor to the distressed citizens of Kashmir amidst flash flood in 2014. The squadron flawlessly executed high-risk missions to COVID-19 epicenters of Wuhan in China and Tehran in Iran, resulting in successful mission accomplishment, thus remaining true to their motto, Saksham Sabal Sarvatra. For its immense contribution towards air maintenance operations, humanitarian assistance and disaster relief operations, strategic airlift missions,
and enhancement of operational capability of the Indian Air Force, 81 Squadron is awarded the Chief of the Air Staff Unit Citation. Number 81 Squadron. The award is being received by the Commanding Officer, Group Captain Pranav Sisodia and Master Warrant Officer Anand Prakash Tripathi, Vayu Sena Medal. Aircraft and Systems Testing Establishment. Aircraft and Systems Testing Establishment, also known as ASTE, was initially formed as the Aircraft Testing Unit in 1948 to flight test and accept the Indian Air Force's first fighter jet, Vampire. The scope of tasks of the unit were further expanded and it was reorganized into its present form as ASTE in September 1972. The establishment also undertakes training of test pilots for all three services and flight test engineers who form the core pool of expertise to undertake testing on all platforms, not only in the Indian Air Force, but in Hindustan Aeronautics Limited, National Aerospace Laboratories, and Defense Research and Development Organization as well. Alumnus of this unit, Wing Commander Rakesh Sharma, created history by being the first Indian in space. Presently, the experimental test pilots are undergoing astronaut training in Russia for the prestigious Gaganyaan program. The establishment has been actively involved in indigenous design and development projects related to HJT-16 Kiran, Chetak, Cheetah, Light Combat Aircraft Tejas, Airborne Early Warning and Control Aircraft, Civil Aircraft Saras, and HTT-40 Basic Trainer Aircraft, to name a few. For the noteworthy contribution of this establishment in developing and evaluating new aircraft, along with integrating new weapons and airborne systems on various platforms, thereby enhancing the overall operational capability of the Indian Air Force, ASTE is awarded the Chief of the Air Staff Unit Citation. Aircraft and Systems Testing Establishment. The award is being received by the Commandant, Air Vice Marshal Jitendra Mishra, Vishisht Seva Medal, and Master Warrant Officer K.S. Sangwan. Air Force Central Accounts Office. Air Force Central Accounts Office, popularly known as AFCAO, was initially established in Bombay on 1st of Jan 1945 by transferring the accounts of Indian Air Force from Royal Air Force base accounts. This office was relocated in July 1966 to its present location at Subrata Park, New Delhi. The role of this unit is to maintain the individual running ledger accounts of all Air Force personnel. AFCAO is maintaining approximately 1,95,000 individual running ledger accounts and is also managing a corpus of rupees 8,500 crores. AFCAO has achieved a historic milestone by launching e-payment of salaries, popularly known as Centralized Disbursement System. Further in line with Prime Minister's Digital India initiative, AFCAO has launched indigenously developed mobile-compatible website on Air Force Cellular Network. For the past 75 years, AFCAO has served the Indian Air Force on all accounting avenues, which has directly resulted in enhancing the morale of the Air Force personnel and in turn enhancing the operational capability of the Indian Air Force. For the unstinted contribution to the operational efficiency of the Indian Air Force in an op support role, the Air Force Central Accounts Office is being awarded the Chief of the Air Staff Unit Citation. Air Force Central Accounts Office. The award is being received by the Air Officer Commanding, Air Commodore Ashok Saini, Vishisht Seva Medal,
and Master Warrant Officer Ram Kumar. Chief of the Air Staff will now address the parade. Chief of the Defence Staff, General Bipin Rawat, Chief of the Naval Staff, Admiral Karamveer Singh, Chief of the Army Staff, General Manoj Naravne, AOC-INC Western Air Command, Air Marshal Chaudhary, senior officers from Ministry of Defence and the three services, defence attaches of friendly foreign countries, distinguished guests, members of the media, ladies and gentlemen. On the 88th anniversary of the Indian Air Force, I extend my best wishes and welcome you all to this event. At the outset, I commend all the air warriors on parade for your immaculate turnout and precise drill moments. Your impressive performance is indicative of your discipline, high morale, and pride in the uniform that you don. I congratulate all the award winners also for their exemplary achievements. My compliments to the AOC-INC WAC and AOC Hindon for organizing this parade in spite of the ongoing OP commitments and the severe restrictions because of COVID protocols. Good show and well done. As we enter the 89th year, the IF is undergoing a transformational change. We are entering an era which will redefine the way we employ aerospace power and conduct integrated multi-domain operations. I feel greatly honored to command this elite force with extremely committed and determined air warriors who continue to strive for excellence in every mission. On behalf of these men and women in blue, I acknowledge with gratitude the invaluable contributions of our esteemed veterans who handed down a legacy built on valor, sacrifice, and pioneering spirit. I also pay homage to our fallen braves who made the supreme sacrifice in the line of duty. Today, we again renew our pledge to preserve the rich legacy and pass it on to the generations ahead. Ladies and gentlemen, this year has indeed been an unprecedented one. As the novel coronavirus spread rapidly across the globe, our nation's response was firm, and IF on its part instituted various proactive measures to counter the spread and minimize the disruption in our functioning. The tenacity and resolve of our air warriors ensured that the IF continued to retain its capability and capacity to undertake full-scale operations throughout this period. In fact, we deployed our transport and helicopter aircraft promptly during the lockdown to support COVID-19 tasks, pan-India as well as abroad, wherein we flew almost 750 hours, including many missions to bring back stranded Indians across the globe. The evolving threat matrix in our region is becoming complex, ranging from aspirational adversaries with huge investment in military arsenal to those collusively supported by non-state actors, apart from growing subconventional threats emanating from terrorism and cyberspace. Disruptive technologies and easy access to low-cost options like drones are increasingly demanding greater attention to the subconventional domain. I would like to commend all air warriors for the quick response in the recent standoff on our northern frontiers. When we deployed our combat assets at short notice to handle any eventuality and provided proactive support to all the requirements of deployment and sustenance for the Indian Army. We have clearly demonstrated
our resolve, our operational capability, and the will to effectively engage the adversary should the need arise. The emerging security scenario mandates a greater need to have a strong air force to fight across domains across the entire spectrum of the warfare. Our vision for this decade is to continue to comprehensively scale up our combat capability and be a force to reckon with across the entire sphere of influence. Through careful force structuring, modernization, operational training, and acquisition of indigenous equipment to achieve substantial self-reliance. The recent induction of state-of-art Rafale, Chinook, and Apache aircraft have added significantly to our combat capability over our adversaries in the battlefield. Our offensive strike capability has been honed further with upgradations of our aircraft, with weapon systems and sensors, ably supported by a networked decision-making matrix. We have a large strategic airlift capability comprising of IL-76s, C-17s and C-130s, and have also significantly enhanced our heli-lift capabilities with our helicopter inductions. With Atmanirbharta as the backdrop and the bedrock, IF has been rapidly shifting to indigenous equipment. The LCA, ALH, Netra AW&C, Akash surface-to-air missile systems, Astra air-to-air missile, BrahMos, ISCCS networked environment, and a range of indigenous radars are many successes of our home industry which are already operational in the Indian Air Force today. In the next few years, we'll induct 83 LCA Mark 1A, SGT-40, medium lift transport aircraft, many indigenous SAMs, radars, and numerous weapon systems. We are fully committed to the development of the 5th generation fighter aircraft on our own, more AWCs, UCAVs, and a host of ISR options in the future. With the help of private sector, IF has already graduated to an electronic maintenance management system for all our flying platforms and combat assets. This is virtually the world's largest such maintenance monitoring system across various types of platforms and the numbers. And our target now is to achieve enhanced automation and paperless workflow by this year end through projects on nearly all operational, administrative and maintenance aspects of the Indian Air Force with the help of our indigenous industry. For the future, we have initiated processes for developing indigenous combat systems with 6th generation technologies, including directed energy weapons, smart wingman concept, optionally manned combat platforms, swarm drones, hypersonic weapons, to name a few. The space domain is likely to become increasingly important in the future years, and this has been given the required thrust. I want all air warriors to understand the importance of the decade ahead and work proactively towards making Indian Air Force the engine of growth of our indigenous aerospace industry. The creation of CDS and DMA have been a landmark step towards increasing tri-service effectiveness, coordination, and overall combat capabilities of the armed forces. We are working proactively towards setting up of joint command structures. The formation of Air Defense Command is spearheading the envisaged tri-service commands, and it will further optimize all available air defense resources and supported with a robust decision-making structure. And this is at an advanced stage. Despite the COVID constraints, IF carried out enhanced air maintenance efforts for the Army, paramilitary organizations, and civil organizations in challenging conditions. We also responded swiftly and surely to all calls of humanitarian assistance and disaster relief on a number of occasions. Our transport and helicopter assets have flown extensively in providing flood relief during cyclones and for airlifting relief material for our friendly foreign countries. My congratulations
to all air warriors for the achievements of Indian Air Force, which would not have been possible without your sincere and dedicated efforts. We must never forget that it is the contribution of every member as part of a cohesive team that ensures victory during war and in every mission during peace. Our culture and ethos is built around teamwork, and this must be firmly ingrained in your mind. It will help you to overcome temptation, if any, to seek personal glory while in service or beyond. I want our capability and culture to reflect in each Air Warrior's action, in your walk, in your talk, and in every mission that you perform. On this solemn occasion, let us all rededicate ourselves to work actively towards transforming Indian Air Force into a force that is lean and formidable, and above all, self-reliant. The Indian Air Force is grateful for the nation's trust, confidence, and support. On behalf of all Air Warriors, I would like to assure the nation that the Indian Air Force will evolve and be ever ready to safeguard our nation's sovereignty and interests in all circumstances. Jai Hind. National anthem. You all are requested to rise and sing along. अब राष्ट्रगान होगा। आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं राष्ट्रगान गाएं। राष्ट्रगान शुरू कर। वायुसेना दिवस परेड के अवसर पर अपने उद्बोधन में एयर चीफ मार्शल आर के भदौरिया, वायुसेना अध्यक्ष, उन्होंने न केवल वर्तमान की प्राथमिकताओं की ओर इशारा किया, बल्कि भविष्य की जो वायुसेना की प्राथमिकताएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका भी संकेत दिया। और चाहे कितनी भी चुनौतियां आए भारतीय वायुसेना के सामने, पिछले वर्षों में भी रही हैं, वर्तमान समय में भी हैं और आगे भी रहेंगी, लेकिन उनका पूरे संकल्प जीवट जिजीविषा के साथ सामना किया है हमारे बहादुर जवानों ने। निशान को ले जाओ। परेड सलामी चल। Jan Andolan, under the command of Squadron Leader Shivangi Rajawat, now marching off the parade ground. वायुसेना दिवस परेड को खास पहचान दिला रही है ये निशान टोली। परंपरा के तौर पर वर्दीधारी इसे सैल्यूट करते हैं और सामान्य जन इसके सम्मान में खड़े होते हैं।
पहली बार 1 अप्रैल 1954 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय वायुसेना द्वारा राष्ट्र की सेवा और सम्मान के मद्देनजर कलर्स प्रदान किए थे। विशेष अवसरों पर इसे बड़े गर्व, गौरव और सम्मान से प्रदर्शित किया जाता है। खास बात यह है कि 1 अप्रैल 1954 को ही एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी ने भारतीय वायुसेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ का पदभार भी ग्रहण किया था। It is customary that whenever the Nishan Toli passes by or marches past in front of the spectators on any such special occasion as it is today, all personnel rise in its honor and all personnel in uniform salute it. Colours, the mark of honour, were presented to the Indian Air Force by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, on 1st of April 1954 in recognition of its service to the nation. Colours therefore are highly revered and are displayed with due fanfare and honour only on special occasions like today. The presentation of the colours to the Indian Air Force on 1st of April 1954 coincided with yet another landmark. It was on this day that Air Marshal Subrata Mukherjee, Order of British Empire, took over as the first Indian Commander-in-Chief of the Indian Air Force. निशान टोली परेड स्थल से प्रस्थान करते हुए नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी राजावत के हाथों में। निशान टोली में उनके अलावा 5 अन्य जवान भी शामिल जो परेड स्थल से प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत ही छोटा सा दल लेकिन बहुत ही खास, बहुत ही अहम, बहुत ही विशिष्ट। उपस्थित जनसमूह भारी संख्या में आज इस परेड का हिस्सा बन रहे सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर के इसका आनंद ले रहे हैं और ये जोशीले जवान अब परेड स्थल से प्रस्थान कर रहे हैं। कुल मिलाकर 207 वायु योद्धा जिसमें शामिल 50 ऑफिसर्स, 157 वायु सैनिक। नंबर 1 स्क्वाड्रन लीडर का नेतृत्व किया स्क्वाड्रन लीडर सागर गौड़ ने। नंबर 2 स्क्वाड्रन लीडर की कमान संभाली थी स्क्वाड्रन लीडर विनीता गंजू ने। नंबर 3 स्क्वाड्रन लीडर राजनवीर बेनीपाल के नेतृत्व में तीसरी स्क्वाड्रन और नंबर 4 स्क्वाड्रन का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर प्रवीण कुमार कर रहे हैं। और ये सभी जवान अनुशासित अंदाज में सधे कदमों से अपने निर्धारित गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। As the last flight of the parade marches out, please look out for the commencement of the aerial component of today's parade. लय और सुरलहरियां Ladies प्रदान and की। gentlemen, gear up now for a thrilling flypast by various fleets of the Indian Air Force. Over the next 45 minutes or so, you shall witness a breathtaking air display showcasing the multispectral capability of the Indian Air Force. The clear blue skies, the colorful backdrop, and the high spirits of everyone on parade provides an ideal The setting spectators all following for a social spectacular distance air display. while they're seated in the spectators gallery. Focused training and professionalism of the air and ground crew. The efficiently coordinated flying display bringing together varied aircraft of the Indian Air Force launched from bases spread across the country
at the precise It's and time now predetermined to gear up for a thrilling fly past by various aircraft in the inventory of the Indian Air Force. Over the next few minutes or so, you will witness a breathtaking air display showcasing the multi-spectral capability of the Indian Air Force. The clear blue skies, the colorful backdrop and the high spirits of everyone on parade provides an ideal setting for a spectacular air display. This display is an outcome of focused training and professionalism of the air and ground crew of the Indian Air Force. The efficiently coordinated flying display bringing together varied aircraft of the Indian Air Force launched from different bases spread all across the country at the precise and predetermined time over target is a telling statement on the reach, efficacy and pervasiveness that the Indian Air Force commands. The first formation, Chinook, led today by Wing Commander Rahul Sharma. Two heavy lift tandem rotor Chinook helicopters has the unique capability of airlifting up to 11 tons of underslung load. Depicting this capability, Chinook 1 is carrying a 20-foot sea container with the words "Touch the Sky with Glory" inscribed on it, while Chinook 2 is carrying a light field gun, all set to be delivered into the battlefield. चिनूक हेलीकॉप्टर पिछले वर्ष मार्च में वायुसेना में शामिल हुआ, जिसकी वजह से वायुसेना की सैन्य और सिविल लिबर्टीज में इजाफा हुआ है। आसमान की ओर रुख करने वक्त आ चुका है। हैरतअंगेज कारनामों के साथ आपको रोमांच से सराबोर कर देने वाले ये विमान एक के बाद एक आपके ऊपर से गुजरेंगे और रोमांच की पराकाष्ठा तक ले जाएंगे आपको। चिनूक हेलीकॉप्टर्स दूर हवा में अपने निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर होते हुए, और उनके बाद इंतजार हो रहा है एक और वायु विचरण का। ठीक सामने से आगमन होता हुआ वायुसेना की मारक क्षमता में इजाफा लाने वाले मी-35 और अपाचे हेलीकॉप्टर्स, एकलव्य फॉर्मेशन, एक मी-35 हेलीकॉप्टर और 4 अपाचे शामिल। नेतृत्व ग्रुप कैप्टन राजशेखर रेड्डी कर रहे हैं। एकलव्य फॉर्मेशन लेड बाय ग्रुप कैप्टन राजशेखर रेड्डी, comprising मी-35 helicopters flanked by Apache helicopters. Moving on from the rotary to the tactical airlift. And time now to move from the rotary to the tactical airlift fleet of the Indian Air Force. Coming in now is the Hercules formation, consisting of 3 C-130J Super Hercules aircraft flying in victory formation. The C-130J are capable of medium lift and special operations and have proven its mettle in both military and air civil power. There you can see on your television screens, formation led by Group Captain VP Singh, Commanding Officer 77th Squadron, Hercules formation. 3 C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान इस समय वायुसेना दिवस परेड का हिस्सा बनते हुए नेतृत्व ग्रुप कैप्टन वीपी सिंह के हाथ। These aircraft have contributed immensely for the critical COVID-related support missions in India as well as Maldives, Iran and Afghanistan. रोमांच, साहस, कर्तव्यपरायणता, यही है भारतीय वायुसेना की पहचान, जिसकी परिलक्षिता आज इस वायुसेना दिवस परेड को 4 चांद लगा रही है। और अब बारी है एक और वायु विचरण अभियान की, जिसमें ग्लोब फॉर्मेशन का अवलोकन होगा। कुछ ही क्षणों के पश्चात सबकी निगाहें आसमान की ओर उत्कंठा से प्रतीक्षा। Next formation, globe formation comprising a C-17 in the lead, flanked by on either side MiG-29 aircraft and Sukhoi 30 MKIs. Formation led by Group Captain A.K. Patnaik. ग्लोब फॉर्मेशन, बीच में एक C-17, दोनों तरफ 2-2 MiG-29 और Su-30 MKI। नेतृत्व ग्रुप कैप्टन A.K. पटनायक। Formation displaying mobilization and delivery of offensive air power strength of the Indian Air Force. The next formation depicts the truly intimidating capability of the Indian Air Force. The 5 aircraft जनसमूह दम साधे इस हैरत अंगेज अविस्मरणीय वायु विचरण का अवलोकन करते हुए वायुसेना दिवस परेड के अवसर पर। The next formation depicting the truly intimidating capability of the Indian Air Force. The 5 aircraft Bahadur formation comprising a Bison in the lead, flanked by 2 MiG-29 aircraft and 2 Sukhoi 30 aircraft.
Now streaking straight ahead from the skies towards the saluting desk, the Bahadur formation led today by Wing Commander M. Rana. बहादुरी की मिसाल बहादुर फॉर्मेशन, एक बाइसन, 2 MI-79 और 2 सुखोई 30, नेतृत्व विंग कमांडर एम राणा। करतल ध्वनि से अभिनंदन उपस्थित जनसमूह द्वारा इस हैरत अंगेज रोमांचकारी पराक्रम का। बहादुरों के बाद अब बारी है त्रिशूल फॉर्मेशन की। सामने से त्रिशूल फॉर्मेशन, जिसमें 3 Su-30 विक फॉर्मेशन में आएंगे। उत्कंठा के साथ प्रतीक्षा। The formation will carry out a Trishul maneuver right in front of the spectators here, and the two wingmen will split. Watch the leader pull up and the wingmen split, casting a trident or a Trishul up in the air. विक फॉर्मेशन में इसका नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन SP डोगरा। त्रिशूल देश की तीनों सेनाओं के सामंजस्य का भी परिचय है। And now streaking from the horizon, the arrival of the next formation, Vijay formation, depicting the capability and intent of coming out victorious from any battle of the future. The Vijay formation has newly inducted Rafale aircraft in the lead, flanked by 2 Jaguar aircraft and 2 Mirage 2000. The formation will be led by Group Captain Neeraj Cham. The Rafale aircraft is a very high thrust and capable all-weather operations aircraft, and that's the Vijay formation comprising Rafale flanked by Jaguar and Mirage 2000. दांतों तले दबाने वाला प्रदर्शन, किसी भी युद्ध में जीत हासिल करने में सक्षम ये वायु विचरण करते हुए वायु योद्धा और उनके विमान आज के समारोह को पूर्णता प्रदान करते हैं। Inverted for a half roll, this maneuver carried out to shoot down the adversary by exploiting the vertical plane. The half roll carried out to allow for a rapid change of direction for an optimum weapon solution. Now positioning for a loop. The looping maneuver in a vertical plane is indicative of the ability of the aircraft to rapidly change plane in a vertical fight with an adversary. Here she comes. Fix your gaze at the Tejas, pulling up into a loop shortly. And here she goes. Easing out of the loop, the Tejas will now position for the next maneuver. The outside turn. It is pertinent to note the effortless manner in which the pilot has moved from a high G, which is a loop, to a negative G outside turn. This transition is highly telling of the abilities of our pilots to push their physical limits. And as he performs a knife edge turn, the other two transformers, the Rafale and the Sukhoi, have joined up forces and are awaiting their turn to showcase their prowess. Tejas now tagging out for now, exiting the arena, making way for the Rafale and the Sukhoi, flying in from your right for a slow speed run. The ability of these fighter aircraft to fly low and slow is because of the exceptional aerodynamic design and superior engine performance. Keep looking to your right.
Crossing the saluting disc, the Sukhoi will pull up, demonstrating its acceleration capability and the awesome power of its twin Saturn engines. Ladies and gentlemen, the slow speed run. Turning right and proceeding to form a figure of 8 depicting the 88th Air Force anniversary. The Rafale now carrying out a minimum radius turn within an area smaller than a hockey field, forming a figure of 8. This ability is critical for a fighter aircraft to outrun the adversary. The turning advantage enables a quick weapon solution on the adversary. Coming in from your left, the Rafale. The Rafale tags out for now, making way for the Tejas once again. Ladies and gentlemen, keep looking straight ahead, 12 o'clock for the Tejas. The Tejas ahead, 12 o'clock is positioning for a loop straight ahead. Here she pulls up into the loop, showing off a beautiful curve. Tejas now in a minimum radius turn, displaying its superior aerodynamic design and abilities. As the Tejas is exiting on 030, shift your gaze to the right. Flying in once again, the Rafale for our next maneuver, the inverted flight. And here she inverts. The pilot literally hanging onto their seat straps. If you look closer, you can probably see their shining helmet as well. Now straightening and pitching up for a Cuban roll. Notice as she pulls up for a loop. Now rolling in an upright position to pull out reciprocal to his original direction. The Cuban roll can be used as a maneuver for weapon delivery. Now in a high G barrel roll, a maneuver executed to stay inside an adversary's turn. Rafale is now turning left and positioning straight ahead, 12 o'clock for the final maneuver before she tags out of the arena, the vertical Charlie, wherein she will pull up in a steep vertical climb while performing a series of rapid rolls. Do attempt to count the number of rolls before she disappears into the blue yonder, making way for the Tejas once again.
stage is flying in once more to carry out 2 snap rolls. 1, 2. Have exited the arena, and the stage is now set for the third transformer, the Sukhoi, to show off some of her signature maneuvers. Look straight ahead, 12 o'clock, re-entering the arena in beast mode will soon be the Sukhoi 30 MKI, and there she is, heading towards us, executing its first signature maneuver, the loop, tumble and yaw. Pulling up for yet another signature maneuver, the tail slide. Do notice, as the aircraft will pull up into the sky, the pilot will make the aircraft stand on its tail. 25 tons of machinery and 2 humans suspended, stationary in the sky. What you just saw is a tag team, close-knit group which forms part of the intimidating force of the Indian Air Force. It depicts the integration of varied combat capabilities to produce a force to reckon with. This display was also a depiction of Indian Air Force's transformation into an even more potent force, reaffirming its commitment to safeguard the Indian skies. The Sukhoi will now position for its final maneuver before it exits the arena. The final maneuver, the vertical Charlie, from straight ahead, 12 o'clock. Last of the transformers exit. It is time now to ease out your pulse rate and take you down the memory lane. Ladies and gentlemen, shift your gaze to the right once more for the next formation, the Dakota formation. This formation is a depiction of India's culture of respecting its elders. You will soon see the veteran DC-3 twin-prop piston engine aircraft flanked by 2 younger HAL-built Dornier 228 aircraft. Flying in from your right, the Dakota formation. The formation led by Group Captain Ajay Menon. The Dakota was one of the most versatile transport aircraft of its time. To honor the first Dakota, which transported the troops of 1st Sikh Regiment to Srinagar during the Kashmir conflict of 1948, the Indian Air Force has allocated the same tail number to the aircraft, Victor Papa 905. The old warhorse was formally re-inducted into the Indian Air Force on 4th May 18 at this very Air Force Station. Ladies and gentlemen, as the Dakota formation exits the airspace, it makes way for the Surya Kiran aerobatic team, now lined up, rolling for departure. You will soon witness their majestic takeoff. The first wing led by Group Captain Anup Singh, the second led by Wing Commander Mayank Nautiyal, and the third led by Squadron Leader Abhijit Singh.
Kiran team has taken to the skies, don't lose heart. They will be back very soon to enthrall you. For now, they're heading out to form up, exiting the airspace, making way for the landing of a member of the Transformer package, our very own homegrown Tejas. This opportunity I take to share with you the fact that with the induction of Tejas, the Indian aerospace industry in general and the Indian Air Force in particular have come a long way towards indigenization and self-reliance, with enhanced capabilities in terms of envelope expansion, weapon systems and better avionics. The Tejas is a true modern platform. The Tejas is designed as a single-engine, multi-role combat aircraft. Rolled off on the finals now. LCA taxis out and vacates the runway, it will then be time for our oldest vintage aircraft, the Tiger Moth, to take to the skies. It's interesting to note that the taxi speed of LCA is the same as the takeoff speed of the Tiger Moth, that is 40 knots. It is a single-engine, twin-seater, fabric-covered British biplane designed in the 1930s. The aircraft, which has just taken off, will demonstrate a small display in front of you. Keep looking to your left as the Tiger Moth rolling for takeoff. You will shortly see just above the backdrop. It was used to train several generations of Indian pilots before they went on to fly advanced aircraft. The Second World War saw this aircraft operating in other capacities, including maritime surveillance and defensive anti-invasion preparations. The pilot performing today's aerial display is Wing Commander Amit Dhupaukar with Wing Commander A.K. Singh, and both are qualified flying instructors. Keep looking to your right and you will shortly see the pilots waving at us. Please do wave back to the Tiger Moth. For the Tiger Moth. As they say that old is gold, and the display by the Tiger Moth truly exemplifies this. Raising the tempo now, coming up next are the Surya Kiran aerobatic team members.
After the graceful display by the Tiger Moth aircraft, ladies and gentlemen, it is time now for the Surikiran aerobatic team. Today, each and every one of you would be proud to know that there are only 4 9-aircraft aerobatic teams in the world, and out of them, one is our Surikiran aerobatic team. Tied with an invisible string, the team will be presenting synchronous aerobatic maneuver. Ladies and gentlemen, please look to your left, 10 o'clock, presenting ambassadors of the Indian Air Force, the Surikiran aerobatic team. Keep watching as the team members will be recovering at a height of mere 200 meters from the ground. Trailing smoke for the first time after its resurrection. The smoke is being trailed today by Surikiran 8 and Surikiran 9. Introducing the members who are flying in today's display. Leading the formation is Surikiran 1, Group Captain Anup Singh. Right behind him, number 4, Wing Commander Mayank Nautiyal. And at the tail of the formation, we have number 7, Squadron Leader Abhijit Singh. The safety observer for today's display is Squadron Leader Manik Bhalla. वर्तमान बिना इतिहास के अधूरा है. भारतीय वायुसेना के ऐसे ही सुनहरे इतिहास के पन्ने को दर्शा रही है हमारी अगली फॉर्मेशन. आप अपने सामने देख सकते हैं कैसे टीम के सदस्यों ने बना ली है हंटर विमान की आकृति. इसी विमान पर थंडरबोल्ट एरोबैटिक टीम की स्थापना हुई थी. The Thunderbolt aerobatic team was the first official formation aerobatic team of the Indian Air Force and mesmerized generation of spectators from 1982 to 1989. The Thunderbolt formation from your left. The story of formation aerobatics continued with the formation aerobatics team from 1992 to 96, and Surikiran aerobatic team was formed in 1996. Introducing you all to the members who are flying to the right of the leader. To the right of the leader, we have Surikiran 2, Wing Commander Udit Mehta. Behind him, number 8, Squadron Leader Navjot Singh. And the right outer is number 6, Wing Commander Nikhil Bhatt. धनुष उठा प्रहार कर तो सबसे पहले वार कर. धनुष उठा प्रहार कर तो सबसे पहले वार कर. रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू. इन्हीं पंक्तियों की तरह बिना रुके बिना थके, बिना झुके बिना थमे भारतीय वायुसेना भी विजय पथ पर अग्रसर है. और इस समय अग्रसर है सूर्यकिरण टीम आपकी बाईं ओर से बहुआयामी लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI की आकृति में. आइए अब मैं आपका परिचय टीम के बाईं ओर उड़ान भर रहे सदस्यों से करवाती हूं. टीम लीडर के ठीक बाईं ओर हैं सूर्यकिरण 3, विंग कमांडर अतुल यादव. उनके पीछे हैं नंबर 9, विंग कमांडर अजय दस्ती. तथा बाईं ओर छोर पे उड़ान भर रहे हैं नंबर 5, स्क्वाड्रन लीडर अमन सलारिया. The epitome of any aerobatic maneuver is a barrel roll. It is a combination of looping and rolling and requires immense concentration and anticipation from the pilot while pitching up and rolling at the same time. To witness the same, ladies and gentlemen, please shift your gaze to your right, 2 o'clock. For soon the team will be pulling up for a barrel roll in diamond formation. Pulling up to your right, the Surikiran team for a diamond roll.
With the spoke trails, you will be able to appreciate the complex pitching and rolling of the maneuver. Ladies and gentlemen, in a diamond roll, the Surikiran team. And this diamond roll is dedicated to all the beautiful ladies who are witnessing the display. कृपया अपनी नजरें टीम पर ही बनाए रखिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है मानिए आपकी तालियों की गूंज टीम तक नहीं पहुंच रही। ये देखिए कैसे नंबर 7 टीम से अलग हो चुके हैं तथा आपसे कुछ ही क्षणों में आपको आपकी बाईं ओर से अपनी ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। इन खूबसूरत जहाजों को रंग कर देखकर भ्रमित मत होइएगा। इनकी घातक मारक क्षमता इनके रंग से कहीं अधिक है। इन जहाजों का रंग इनकी नाम यानी कि सूर्यकिरण टीम को दर्शाता है। Ladies and gentlemen, please keep looking towards your left as there comes number 7 flying upside down and looking up towards us. और अब समय है एक बार फिर आपकी नजरें आपकी बाईं ओर लेकर जाने का। टीम के अन्य सदस्य आपको बाईं ओर से एक अंतरिक्ष यान की आकृति में आते हुए नजर आएंगे। इस फॉर्मेशन को हम समर्पित करते हैं भारत के अतुलनीय अंतरिक्ष प्रोग्राम व मेक इन इंडिया ड्राइव को। आपकी बाईं ओर से अंतरिक्ष यान की आकृति में सूर्यकिरण टीम। Other members of the team include Squadron Leader Rupam Bodloy, Squadron Leader Dipankar Garg and Squadron Leader Tejeshwar Singh. And ladies and gentlemen, while I was introducing you all to the team members, the left and the right member have moved out and have spread across the sky, forming an arrowhead. Surging ahead in this arrowhead formation, the Suryakiran team. Please keep your gaze fixed towards the formation as the next change will be taking place right in front of you. Stop in my mind. Acknowledging the leaders call, number 8 and number 9 tucking in swiftly. To strive for perfection, a team of over 100 technicians led by Wing Commander Nagendra and assisted by Squadron Leader Shyam Mohan, Flight Lieutenant Sudarshan and Master Warrant Officer Kuldeep Kumar support the flying effort. The Suryakiran team has left its footprint in Sri Lanka, Myanmar, Singapore, Thailand, Laos and People's Republic of China. देवियों एवं सज्जनों, अब मैं एक बार फिर आपका ध्यान आपके ठीक सामने 12 o'clock की दिशा की ओर केंद्रित करना चाहूंगी, जहां अब से कुछ ही क्षणों में आप टीम को देख पाएंगे। टीम के सदस्य जो एक अदृश्य डोरी से टीम लीडर के साथ बंधे हुए थे, उनके आदेश का अनुसरण करते हुए पूरे आसमान में बिखर जाएंगे। लेकिन इस मनूवर से भी खास है वो संदेश जो हमारे टीम लीडर हवा से आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं। एहसास थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में हम
Please keep looking straight ahead. एक छोटी सी प्रस्तुति थी सूर्य किरण टीम की ओर से। सूर्य किरण टीम अपने आदर्श वाक्य सदैव सर्वोत्तम पर खरी उतरती हुई भारतीय वायुसेना के आदर्श वाक्य नभः स्पृशम दीप्तम को सही मायनों में चरितार्थ करती है। इसी के साथ अब मैं माइक सौंपती हूँ सारंग टीम कमेंटेटर को। Jai Hind and good morning, ladies and gentlemen. It's a bright sunny day, perfect for the display by the Sarang helicopter display team. I'm the team commentator, squadron leader Arpita Mukherjee, and today it will be my endeavor to guide you through the display. Year 2020 marks as the 17th year of the display flying by this first ALH unit. In lines with this year's theme, Innovate, Integrate and Intimidate, it is pertinent to mention that Advanced Light Helicopter, or the Dhruv, is the first indigenous helicopter manufactured by the Hindustan Aeronautics Limited. Commissioned into service in the year 2002, it is designed to meet the requirements of both military and civil operators. The team is named after our national bird peacock, which is called Sarang in Sanskrit. A true depiction of dancing peacock, which is the epitome of beauty and grace, made the team founders name it as Sarang. The color scheme of the helicopters is the one in which a peacock is etched all over the aircraft. In a short while from now, you will witness the elegance of display flying. The team will fly within the boundary of just 3 square kilometers and in the height band of 50 to 140 meters above the ground level, operating within the speed limit of 100 to 240 kmph. These highly skilled pilots leave no opportunity to show off the capabilities of the helicopter they fly. Indeed, a fine product of Indian aviation industry and a symbol of Make in India. Time has come to prove our team's motto, but for the rotors, we have been closer. So, ladies and gentlemen, get ready, hold tight. In a short while, we are ready to dazzle this arena as we present to you the Sarang helicopter display team. Raising the surprise, and now here we go. The team is maintaining the wine glass formation while raising a toast on this historic day of 88th Air Force Day anniversary. Sarang 1 is leading the formation with Sarang 4 flying right behind him. Sarang 2 is formating to his left and Sarang 3 to his right. Leading the formation is the team leader, Wing Commander Girish Komar, a qualified flying instructor and an instrument rating instructor and examiner. He has been known as the pioneers, seeing through the fledgling Sarang team to today one of its kind in the world. The co-pilot of Sarang 1 is squadron leader Manoj Mamu, and this Air Force Day is also his maiden display. During the right turn, as you can see, there will be a change from inverted wine glass to India formation, making an English letter I in the sky. Ladies and gentlemen, from your right, keep looking, Sarang's coming in India formation. This I stands for you, me, our motherland, and for these indigenously developed helicopters.
Aircraft 2 is Wing Commander Sridhar, a qualified flying instructor and an IRIE with extensive flying experience on Cheetah and ALH Mark III. His co-pilot today is the first woman display captain of the team, Squadron Leader Sneha Kulkarni. Squadron Leader Ravish Kumar, who is Captain Sarang 3, is a QFI and a Glacier cleared captain. His co-pilot, Squadron Leader Gopi Krishna, has vast experience in the Leh and Ladakh AOR. After operating extensively in East on medium-lift helicopters, Squadron Leader Karthik today is the proud captain of Sarang 4. Squadron Leader Adarsh Thakur, his co-pilot for today, is also a cleared Sarang 4 captain. Keep looking at the aircraft approaching from your left now on the leader's command. The formation will change to diamond. In a short while from now, we shall listen out for the leader's call. That was the leader, and here we present an aerial diamond for this auspicious occasion. Coming in from your left this time. Definitely a surprise for us. All of a sudden, number 4 has pulled up, and I think he's going for the stall turn. I'm sure the captain of number 4 got tired of flying as the last in the formation, or he's trying to keep the social distancing norms. Making an exit, only the applauses of our distinguished guests present here will get him back in the arena today, I can assure you. You can wish him a good luck and wave at him. Meanwhile, as we look slightly to the right, Sarang 1, Sarang 2 and Sarang 3 are positioning for the team's signature maneuver, the Dolphins Lead. This maneuver requires a very high degree of skill achieved by strict mind and body coordination. During this maneuver, the pilots have to draw on every ounce of their flying skills and need to have absolute faith in the abilities of their teammates. All 3 helicopters flying abreast will pull up in the vertical plane and carry out a synchronized stall turn to the left. Go like a dolphin in the ocean, Sarangs in Dolphins Leap. And that's Sarang 4 accelerating to join up with the formation. I can assure you that your appreciation has gotten back in action today. The team performs under the ever-watchful eyes of the team's safety officer. Today's safety officer is Squadron Leader Mahesh Pundir. Ladies and gentlemen, ALH fleet in IAF has steadily grown from the conventional ALH Mark I to the glass cockpit ALH Mark III and Mark IV. The ALH Mark III is equipped with the most modern avionics like the Integrated Self-Protection Suite, EW Suite, EO pods and countermeasure dispensing system. The ALH Mark IV, which is the weapon system integrated version with its air-to-air and air-to-ground weaponry, along with the modern avionics, is one amongst the lethal arm platforms with the IAF today. The flexibility of this aircraft has been time-tested from varied operations to suave displays. On this note, once again, set your gaze straight ahead. The team is rolling in for crossover break. We shall stand by for the leader's call. With all due that suspense, here is the reaction. Crossover break, ladies and gentlemen.
apart from performing these breathtaking displays, this unit has also contributed immensely in several humanitarian assistance and disaster relief operations. The team was at the forefront in Operation Rahat in Uttarakhand in June 2013. The team was one of the first responders during the cyclone Okhi in December 17 and during the tragic forest fires in Theni in March 2018. During Op Karuna, when the devastating floods hit Kerala in August 18, the team proved its mettle yet again. Commanding Officer Wing Commander Komar, along with the now Flight Commander, Wing Commander S.K. Mishra, Squadron Leader Sneha and Squadron Leader Karthik were among the first who were pressed into the action during this catastrophe. Time now to see these teammates in some more closer and lower action. The 4 aircraft have turned in for the level cross. A perfect cross indeed. The team till date has successfully completed approximately 773 displays. It will be a matter of astonishment to you all that while doing these daredevil maneuvers, the aircraft maintains the distance of only 1 rotor dial. And such precision is the result of immense practice and training that team undergoes each and every time. One such example of practice is ready to be presented, and here you will feel the heat go up. Coming in from opposite directions are Sarang 3 and Sarang 4. The helicopter will once again cross head-on and perform synchronized stall turns facing away from each other just for you. Once again, Sarang 3, Sarang from left and right. Integrity in diversity is India's distinction that trickles down to our team as well. Coming from diverse cultural backgrounds, speaking different languages, we all work together towards our common aim of winning hearts and saving lives. Right in front of you. Here we present with love the pulsating Sarang heart. From the audience, please. Since the team's formation, it has mesmerized the audience in Singapore, Chile, UAE, Germany, United Kingdom, Bahrain, Mauritius, and of course, in all over India. The team is the only 4-aircraft military helicopter display team in the world. Operating the helicopter to its limits, the Sarang team thrives on this magic potion of thrill and adrenaline. But this would not be possible without those thoroughbred technicians who assist the engineering officers in their challenging tasks. The maintenance team is being ably led by Wing Commander Himanshu Purohit, along with Wing Commander Narendra Singh, Squadron Leader Nidhi and Squadron Leader Selim. Our team boasts of the finest air warriors of the Indian Air Force, an embodiment of the professionalism and ethos of the IAF. The Sarang team has time and again been called to the fore in humanitarian assistance and disaster relief missions. The team executed these missions with the same finesse with which it has been executing well-choreographed maneuvers. Look straight ahead, the team has rolled in for the grand finale of today's display, the Sarang split on the soul-lilting tune of Vande Mataram. The leader will give a call shortly. The leader has pulled up to present a salute to the nation.
and may now hand over once again to the SCAT commentator. Ladies and gentlemen, please keep looking straight ahead as we have something very special to culminate this morning. Please shift your gaze high up. There at 9,000 feet, you can see Suryakiran 8 and Suryakiran 9 in synchronous harmony with each other. I think we all can try and guess what Suryakiran 8 and 9 are trying to paint in the sky. With this beautiful 88 painted in the sky, this 88th anniversary of the Indian Air Force has become more memorable for all of us. On that note, this is the Suryakiran team commentator, Squadron Leader Anjali Rai, wishing all of us a very happy Air Force Day. Happy landings and blue skies for all. Culmination of a grand parade with such a thrilling air display by the Sarang helicopter team. The men and women in blue continuously live up to the theme of the Indian Air Force: innovate, integrate and intimidate. Once again, the Indian Air Force pledges to safeguard the Indian skies untiringly, always and ever, striving to achieve the motto of the Indian Air Force, Nabha Sprisham Deeptam, or touch the sky with glory. वायुसेना दिवस परेड का अब एयरफोर्स स्टेशन हिंडन पर समापन हो रहा है। आज की यह भव्य परेड देश की जनता के इस विश्वास को स्थापित करती है कि वायुसेना के जांबाजों के साथ हमारी वायु सीमाएं सुरक्षित हैं। वायुसेना का गौरवशाली अतीत और सुनिश्चित वर्तमान निश्चित तौर पर उज्जवल भविष्य का संकेत दे रहा है। आप सभी को एक बार फिर वायुसेना दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। Driving past 10,000. Eagle 1 dark, 21, 0300, wind 12 o'clock, 7 knots, visibility 2,000 meters, right, cloud 6 on turn, temperature 27, left, no signal. Eagle starship to runway, unit 1012, Eagle 2. ડિજિટલ ઇન્ડિયાનું સ્વપ્ન સાકાર કરી રહ્યા છે ત્યારે મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ સેવા સેતુને વધુ અસરકારક, વધુ સરળ અને વધુ લોકભોગ્ય બનાવી રહ્યા છે।
સેવા સેતુ હવે થાય છે ડિજિટલ સેવા સેતુ. સેવા સેતુની તમામ સેવાઓ હવે ડિજિટલ રૂપમાં લોન્ચ થવા જઈ રહી છે. ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી નાગરિકોને ઘર આંગણે જ મળશે અનેક સેવાઓ. નાગરિકોને જે સુવિધાઓ માટે શહેર કે તાલુકા સુધી જવું પડતું તે હવે મળશે પોતાની જ ગ્રામ પંચાયતમાં. પારદર્શક વહીવટના પ્રણેતા નિર્ણાયક મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના નેતૃત્વમાં આજે આપણું રાજ્ય ડિજિટલ ગવર્નન્સમાં દેશભરમાં અગ્રેસર બન્યું છે અને ડિજિટલ ઇન્ડિયાના સ્વપ્નને સાકાર કરવામાં મહત્વનું યોગદાન આપી રહ્યું છે. રાજ્યના તમામ નાગરિકોને ઇન્ટરનેટ સુવિધાઓ મળી રહે તે માટે ગુજરાત ફાઇબર ગ્રીડ નેટવર્ક લિમિટેડની સ્થાપના કરવામાં આવી છે, જેમાં ભારતનેટ ફેઝ 2 પ્રોજેક્ટ હેઠળ રાજ્યની 7,692 ગ્રામ પંચાયતોને ફાઇબર ગ્રીડ સાથે જોડવામાં આવી. બાકી રાજ્યોની સરખામણીમાં ગુજરાત ભારતનેટ ફેઝ 2ના આપેલ લક્ષ્યાંકમાં આગવું સ્થાન ધરાવે છે, જ્યારે અન્ય રાજ્ય હજુ તેમના લક્ષ્યાંકને હાંસલ કરવામાં ઘણા પાછળ છે. ડિજિટલ ગુજરાત અભિયાનમાં 2000થી વધુ ગ્રામ પંચાયતોમાં ડિજિટલ સેવા સેતુ અંતર્ગત નાગરિકોને વિલેજ લેવલ આંત્રપ્રિન્યોર મારફતે મળશે 20થી વધુ સેવાઓ, જેવી કે સિનિયર સિટીઝન પ્રમાણપત્ર, વિચરતી વિમુક્ત જાતિનું પ્રમાણપત્ર, બિન અનામત વર્ગો માટે પ્રમાણપત્ર, રેશન કાર્ડમાં નામ કમી કે દાખલ કરાવવું, ભાડુઆતની નોંધણી, આવકનો દાખલો, વિધવા અંગેનો દાખલો, જ્ઞાતિનો દાખલો, 7/12 અને 8 ઉતારા મેળવવા કે કૃષિ સહાયની અરજી કરવી વગેરે જેવી અનેક સેવાઓ હવે ઉપલબ્ધ થશે ગ્રામ પંચાયતોમાં ઘર આંગણે. આવનારા થોડા જ સમયમાં ડિજિટલ સેવા સેતુ દ્વારા આ સેવાઓ ગુજરાતની દરેક ગ્રામ પંચાયતો સુધી પહોંચશે. મહામારીના આ સમયમાં નાગરિકોને શક્ય તેટલી સરકારી સુવિધાઓ હાથમેથમાં મળી રહે તે માટે કટિબદ્ધ છે ગુજરાત સરકાર. ડિજિટલ સેવા સેતુ થકી વધુ પારદર્શી પ્રશાસન માટે પ્રતિબદ્ધ છે ગુજરાત સરકાર. રાજ્યના નાગરિકો સાથેની સંવેદનાનો અતૂટ સેતુ એટલે ડિજિટલ સેવા સેતુ. આપણા મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા આજથી ગુજરાતની દરેક ગ્રામ પંચાયતમાં ડિજિટલ સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાના નિર્ધાર સાથે 2791 ગ્રામ પંચાયતોમાં શરૂ થઈ રહ્યો છે ડિજિટલ સેવા સેતુ. અને હવે વિનંતી કરીએ છીએ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને ડિજિટલ સેવા સેતુના લોન્ચિંગ માટે. આજે ગુજરાતના દૂર સુદૂરના ગામોમાં ડિજિટલ સેવા સેતુ દ્વારા લાભાર્થીઓને લાભ મળ્યા છે. સાથોસાથ સરપંચો અને તલાટીઓ પણ આ વ્યવસ્થા વિશે પોતાના શું અભિપ્રાયો છે તે અંગે મુખ્યમંત્રીશ્રી તેમની સાથે સંવાદ કરીને તેમના પ્રતિભાવો મેળવશે અને એમને આ યોજના વિશેની વાતોથી પણ અવગત કરાવશે. એ શૃંખલામાં સાણંદના મોરૈયા ગામના ગ્રામજન છે દિલીપભાઈ ચૌહાણ, જેમને આવકનું પ્રમાણપત્ર આજે આ ડિજિટલ સેવા સેતુમાં મળ્યું છે. મુખ્યમંત્રી શ્રી દિલીપસિંહ સાથે સંવાદ કરીને તેમને આ યોજના વિશે શું લાભ થયો તેની વાતો આપ સૌ સમક્ષ મૂકશે. દિલીપસિંહભાઈ, અવાજ સંભળાય છે મારો? દિલીપસિંહભાઈ, સાણંદ, એમનો માઇક અનલોક અનમ્યુટ કરાવો. દિલીપસિંહભાઈ ચૌહાણ. બોલો સાહેબ, બોલો સાહેબ, બોલો સાહેબ, બોલો સાહેબ. એના ઇકો બંધ કરાવો. એને ફૂલ સ્ક્રીન ઉપર લાવો. દિલીપસિંહભાઈ, હાથ ઊંચો કરો.
પંચાયતમાં આવકનો દાખલો મળે છે એવી ખબર પડી એટલે અમે કાગળિયા થઈને અરજી કરી પંચાયતમાં. એમનું વોલ્યુમ કરો. કાગળ કીધા 7, 12, 8 આના એ અમે કાગળ બધા પૂરા કર્યા એટલે અમને એક જ દિવસે આવકનું પ્રમાણપત્ર મળી ગયું. સરસ. દિલીપસિંહભાઈ અભિનંદન. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન હો દિલીપસિંહભાઈ. આગળ રૈયાના તલાટી છે ખુમાનસિંહ મકવાણા. જાઓ. આવ્યા ઉભા રહ્યો. બનાસકાંઠાના આવ્યા. બળવંતસિંહભાઈ બોલો. બનાસકાંઠા. બનાસકાંઠાના ચંડીસર ગામના સરપંચ છાપિયા તેઓ પણ આપણી સાથે ડિજિટલ સેવા સેતુના શુભારંભ અવસરે જોડાયા છે. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી તેમની સાથે દેવેન્દ્રભાઈ છાપિયા. હેલો. બોલો. એને મેઇન સ્ક્રીન ઉપર લાવો. દેવેન્દ્રસિંહ બોલો. ચલો કઈ ટેકનિકલી પ્રોબ્લેમ છે, રેવા દો સીધું. આપણે એક ગામ તરફ જઈએ. ગીર સોમનાથના ગુંદરણના સરપંચ હિતેશભાઈ એમની સાથે માનનીય મુખ્યમંત્રી સંવાદ કરશે. અરે છોડો બધું, નથી થતું. સમગ્ર રાજ્યમાં ગ્રામ્ય કક્ષાએ ડિજિટલ સેવા સેતુનો પ્રારંભ થયો છે અને ગુજરાતે એક નવી ક્રાંતિનો પ્રારંભ કર્યો છે. આજે આપણી વાયુસેના ઇન્ડિયન એરફોર્સનો સ્થાપના દિવસ છે. ઇન્ડિયન એરફોર્સે ફાઇટર પ્લેન્સ અને હવે રાફેલથી એક નવી ઊંચી ઉડાન ભરી છે. તો ગુજરાતે પણ આજે ડિજિટલ ક્રાંતિની આભને આંબતી ઉડાન ભરી છે ડિજિટલ સેવા સેતુના માધ્યમથી. અને એના પ્રેરણા સ્ત્રોત રહ્યા છે આપણા સૌના સન્માનનીય મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. વિનંતી કરીએ છીએ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને કે આજના અવસરે આપ અમારું અને વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી જોડાયેલા સૌનું માર્ગદર્શન કરશો. માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી. આજના આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, રાજ્યના અન્ય સૌ સાથી મંત્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ, સંસદ સભ્યશ્રીઓ, બોર્ડ નિગમના ચેરમેનો, આગેવાનો, ભાઈઓ અને બહેનો, ગુજરાતના વહીવટી તંત્રમાં આજનો દિવસ ઐતિહાસિક દિવસ છે. હું એટલા માટે આ વાત કરું છું કે જ્યારે હું મુખ્યમંત્રી બન્યો ત્યારે મને અભિનંદન આપવા અનેક લોકો આવતા હતા. ત્યારે એક નાની વ્યક્તિએ વાત કરેલી કે સાહેબ, આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મુખ્યમંત્રી હતા, ખૂબ સરસ વિકાસના કામો, વિકાસની કેડી એમને કંડારી, ગુજરાત નંબર 1 આજે એક પ્રતિષ્ઠિત રાજ્ય તરીકે ગુજરાત પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરી છે. હવે આપણે વહીવટી તંત્રમાં નાના નાના કામો લોકોના એ ઝડપથી થાય,
વચેટિયા વગર થાય, લોકોને ઘર બેઠા સુવિધા મળે, આ બાબત જો કંઈક થાય તો લોકોને ઘણી રાહત થશે. આ વાત મારા મગજમાં આજે પણ એક વાત પડેલી છે અને એટલા માટે આપણે સેવા સેતુ એક કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી હતી. 5 રાઉન્ડ સેવા સેતુના આપણે પૂરા કર્યા. લગભગ 2 કરોડથી વધુ લોકોને એના જે દાખલાઓ જોતા હતા, સર્ટિફિકેટો જોતા હતા, પ્રમાણપત્રો જોતા હતા, એ એમને અધિકારો આપણે આપ્યા. પરંતુ એ વખતે 10-10 ગામના ક્લસ્ટર કરી લોકો સવારથી આવે, સરકારના અધિકારીઓ સવારથી બેસે, સાંજ સુધી સેવા સેતુનો કાર્યક્રમ ચાલે અને લોકોને ત્યાં સુવિધાઓ પ્રાપ્ત થતી હતી. આપણે વિચાર કર્યો કે ટેકનોલોજી એનો ઉપયોગ કરીને પ્રત્યેક ગામમાં ઘર બેઠા સુવિધા કેમ ન પ્રાપ્ત થાય. આજે સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી વિભાગને હું ધન્યવાદ આપું છું, કારણ કે આ વિભાગ પણ ઘણા વખતથી આપણે ત્યાં પ્રસ્થાપિત હતો, પરંતુ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી વિભાગ વહીવટી તંત્રમાં એની અસર ઊભી કરે એ પ્રકારે ઇનિશિયેટિવ લઈને ભારત નેટ યોજના એને પકડી લીધી. આપણે તમે જોયું હશે હમણાં ફિલ્મમાં કે અન્ય રાજ્યો કરતાં આપણે ખૂબ પ્રગતિ કરી છે. 83% આપણું કામ પતી ગયું છે અને ટૂંક સમયમાં બાકીનું 17% પણ આપણે પૂરું કરશું. અન્ય રાજ્યો હજી 15%ની બહાર નીકળ્યા નથી. આપણે આની ગંભીરતા, આની આવશ્યકતા, આની જરૂરિયાત એ ધ્યાનમાં રાખીને આપણે ભારત નેટના સંદર્ભમાં ઓપ્ટિકલ ફાઇબર એ આપણે ઠેઠ ગામડે ગામડે એને પાથરા ઝડપથી નેટવર્ક ઊભું કર્યું, જેને કારણે એક સ્ટેબિલિટી, એની સ્પીડ એ ખૂબ લોકોને સારા પ્રમાણમાં 100 MB એને પ્રાપ્ત થઈ અને એને કારણે હવે બધી વ્યવસ્થાઓ ગામડામાં ટેકનોલોજીના આધાર ઉપર ઊભી થશે. અત્યારે તો આપણે સેવા સેતુના જે 50 સુવિધાઓ છે એને ક્રમશઃ વધારી રહ્યા છે. અત્યારે 23 સુવિધા આપણે આપી. આજે મને સવારે કીધું કે 23 થી 27 સુવિધા થઈ ગઈ છે. 27 કરતાં 50 પહોંચાડશું, પણ ત્યાંથી અટકવાના નથી. ગામડામાં આ સેવાનો લાભ લઈને આપણે આવનારા દિવસોમાં પછી હેલ્થની સેવા હશે, કૃષિની વાત હશે, એજ્યુકેશન બાબતમાં પણ કંઈક આવશ્યકતા હશે. આ બધું આ નેટવર્કમાંથી આપણે પ્રાપ્ત કરીને ગામડાઓમાં અદ્યતન સુવિધાઓ, જે નરેન્દ્રભાઈ કહેતા કે આત્મા ગામડાનો, સુવિધા શહેરની, આ રીતે આપણા ગામડાઓને આપણે વધુ સક્ષમ બનાવવા તરફ આગળ વધવું છે. આખા ભારતમાં આજનો આ કાર્યક્રમ પહેલો કાર્યક્રમ ગુજરાતમાં થઈ રહ્યો છે કે ગામડાઓ સીધા આપણી સાથે જોડાય છે. અગાઉ ગામડાના લોકોને એક રેશન કાર્ડ કઢાવવું હોય અથવા નામ કમી કરાવવું હોય તો તાલુકા પ્લેસ ઉપર મામલતદાર ઓફિસમાં, પુરવઠા અધિકારી પાસે, જિલ્લા પ્લેસ ઉપર જવું પડતું હતું. બિચારો જાય, કોઈને જવાબ મળે ન મળે, સાહેબ મિટિંગમાં છે, હાજર છે નથી, ધક્કા ખાતો. પછી વચેટિયાઓ વચમાં કે ભાઈ તું આ ધક્કા ખામાં લાવ તારું બધું, અમે કરાવી દેશું, આટલા પૈસા આપજે. આ બધું જૂનું બધું ચાલતું હતું. હવે આજથી આ બધું સમાપ્ત થઈ રહ્યું છે. હવે પોતાના ગામડામાં જ, પછી એ ગામડું 1000ની વસ્તીવાળું હોય કે ગામડું મોટું હોય, અત્યારે આપણે 3500 ગામડામાં આ સુવિધા એસ્ટાબ્લિશ કરી દીધી છે. ડિસેમ્બર અંત સુધીમાં 8000 ગામડાઓ
આપણે પૂરા કરીશું. અને આવતા વર્ષે 21માં આપણી 14,000 ગ્રામ પંચાયતો છે, એ 14,000 ગ્રામ પંચાયતોને આમાં જોડીને સંપૂર્ણ સરકારી વ્યવસ્થાઓ, યોજનાઓ, લાભો એ આપણે આ ટેકનોલોજી મારફત સીધા છેવાડાના માનવી સાથે જોડીને ફેસલેસ વ્યવસ્થા, કોઈએ કોઈની પાસે જવાની જરૂર નહીં. તમે ઓનલાઈન અરજી કરો, ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરો, સામે તરત તમને ડાઉનલોડ થશે, તમને તમારું સર્ટિફિકેટ, તમારી આવશ્યકતા દાખલા, પ્રમાણપત્રો ઘર બેઠા મળી જશે. એમાં એફિડેવિટ કરવાની આવશ્યકતા હતી. હવે એફિડેવિટ કરવા પાછું જવું પડે જિલ્લા કેન્દ્ર અથવા તાલુકા કેન્દ્રે. તો આપણે નક્કી કર્યું કે આ સુવિધા પૂરતું જ, એટલે મારે ગુજરાતના નોટરી ભાઈઓને પણ કહેવું છે કે તમારા પેટ ઉપર લાત કોઈ લગાવતા નથી. તમારું નોટરીનું, રેવન્યુનું જે કાંઈ કામ છે ચાલે. માત્ર આ સુવિધા પૂરતી જ તલાટીને અધિકાર આપવામાં આવે છે, નોટરીના અધિકાર, એટલે કે એફિડેવિટ કરવાના અધિકાર એમને મળશે. બાકી બધી સુવિધા જે છે, એફિડેવિટ, નોટરી, એ બધું ચાલશે. માત્ર અહીંયા આ દાખલાઓને માત્ર એન્ડોર્સ કરવાની જવાબદારી તલાટીને સોંપવામાં આવી છે. અને તલાટી જ સીધું ત્યાંથી એ અપલોડ કરે ડોક્યુમેન્ટ્સ અને એ માન્ય ગણવામાં આવે. આ પ્રકારે લોકોની સુવિધા પોતે જ ગ્રામ પંચાયતમાં, ઓફિસમાં બેઠા એને એના સર્ટિફિકેટો મળી જાય. એટલે આખું કલ્ચર બદલાવા માંગી છે આપણે. આપણી મામલતદાર ઓફિસ, આપણી પુરવઠા ઓફિસ, આપણી કલેક્ટર ઓફિસ, લોકોના ટોળા હોય છે, એ હવે વિખરાવા માંડશે. અને ઓફિસનું કલ્ચર પણ બદલાશે. બીજા કામોમાં પણ અધિકારીઓ ધ્યાન આપી શકશે અને આ બધું કામ કોમ્પ્યુટરો કરશે. ઓનલાઈન વ્યવસ્થા, ઓનલાઈન એમને એમના જવાબો મંજૂર, ના મંજૂર બધું ઓનલાઈન થશે. આ પ્રકારે આજે ગુજરાતના વહીવટી તંત્રમાં એક ઐતિહાસિક ક્રાંતિ આપણા વહીવટી તંત્રએ કરી છે. તમામ ડિપાર્ટમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે. ડિપાર્ટમેન્ટોને, સચિવોને પણ અભિનંદન આપું છું. સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી આખી આ વ્યવસ્થા કરી છે, એમને પણ અભિનંદન આપું છું. અને હંમેશા ગુજરાતે દેશને રાહ ચીંધો છે. ગુડ ગવર્નન્સ એ ગુજરાતે પ્રસ્થાપિત કર્યું છે. નરેન્દ્રભાઈ અહીંયા મુખ્યમંત્રી હતા, ગુડ ગવર્નન્સ, વિકાસની રાજનીતિ, એને પ્રસ્થાપિત કરી છે. અને એ વિકાસની રાજનીતિને વધુ ને વધુ આપણે આગળ ધપાવીને આજે ડિજિટલ ઇન્ડિયા જે છે ને, મેક ઇન ઇન્ડિયા, સ્કિલ ઇન્ડિયા, એમ ડિજિટલ ઇન્ડિયા નરેન્દ્રભાઈનું સ્વપ્ન આજે આપણે સાકાર કરી રહ્યા છીએ. અને આજના કાર્યક્રમના લોન્ચિંગથી આને વધુ વેગ મળશે. અને આવનારા દિવસોમાં બધા ગામડાઓને જોડી પછી વધુ ને વધુ સુવિધાઓને જોડીને તમામ વસ્તુ આપણે કોમ્પ્યુટર ઉપર લાવી ટેકનોલોજી દ્વારા આપણે લોકોને પહોંચાડીશું, જેથી ભ્રષ્ટાચાર પણ દૂર થશે, ધક્કાધુક્કી દૂર થશે, લોકોને સરળતાથી પ્રાપ્ત થશે, સમય લોકોનો બચશે, ઓફિસોના કલ્ચર બદલાશે. આવા અનેક સારા પરિણામો આપને પ્રાપ્ત થશે એવી મને પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે. જે લોકો ગ્રામ પંચાયતો અત્યારે જે બધા લોકો કરી રહ્યા છે, 3500 ગ્રામ પંચાયતોમાં આ વ્યવસ્થા ઊભી કરી છે. પણ ચૂંટણીની આચારસંહિતાને કારણે જે તે 8 જિલ્લા એમાં કામ પતી ગયું છે, પણ આપણે સુવિધા શરૂ નહીં કરી શકીએ. પણ બાકીના બધા અત્યારે 2700થી વધુ ગામડાઓ આ કામ શરૂ થઈ જશે. અને ડિસેમ્બર અંત સુધીમાં 8000 ગામડાઓ આપણે જોડી દેશું. અને આવનારા 2021માં આપણે 14,000 ગ્રામ પંચાયતો, પંચાયત વિભાગની એ તમામને જોડીને આપણે આગળ વધવાના છીએ. કોરોનાના આ સંક્રમણમાં સ્વાભાવિક છે કે આપણે પણ અનેક સંઘર્ષ કરી રહ્યા છીએ.
સંક્રમણને ખાળવા માટે અનેક નીતિ નિયમો વ્યવસ્થાઓ આપણે ઊભી કરી છે. સરકારનું સંપૂર્ણ લક્ષ્ય ગુજરાતની એક એક વ્યક્તિની કોરોનાની ચિંતા સરકાર કરી રહી છે, ત્યારે સાથે સાથે આ બધા કામો પણ આપણે એની સાથે સાથે કરીને કોરોના હારશે, ગુજરાત જીતશે, ડરવું નથી, ઝૂકવું નથી, આપણે આગળ ને આગળ વધતું જવું છે એવા સંકલ્પ સાથે આપણે આજે આગળ વધી રહ્યા છીએ. મારું માનવું છે કે આનો લાભ ગામડાઓને જો સરળતાથી મળી જશે તો ગામડા સમૃદ્ધ, ગામડા શક્તિશાળી, તો જ શહેરોમાં આની અસર આવશે. અને શહેરો સમૃદ્ધ ને શક્તિશાળી બનશે તો જ ગુજરાત એ સમૃદ્ધ બનશે, ગતિશીલ બનશે. તો મને આજના આ કાર્યક્રમના લોન્ચિંગ આત્મવિશ્વાસ સાથે કહું છું કે આવનારું ગુજરાત એ ભવિષ્યની પેઢી એના જે સ્વપ્ન છે અને નરેન્દ્રભાઈ જે નયા ભારતના નિર્માણ કરવા માટે જે સ્વપ્ન સેવી રહ્યા છે એને સાકાર કરનારો પાયાનો કાર્યક્રમ આજે આપણે આ લોન્ચ કરીએ છીએ. આપ સૌનો આભાર, ધન્યવાદ. જય જય ગરવી ગુજરાત, ભારત માતા કી જય. આભાર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી આપનો. અને વિનંતી કરીએ છીએ આ કાર્યક્રમના અંત તરફ જતા વિકાસ કમિશનર શ્રી મુકેશ ઠક્કરને કે આપ અહીં ઉપસ્થિત સૌનો અને વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી જોડાયેલા ગ્રામ પંચાયત સ્તરે અને અન્ય મંત્રીશ્રીઓનો આભાર પ્રગટ કરશો. આજના ગ્રામ્ય વિસ્તાર અથવા તો છેડાના વિસ્તારો સુધી લોકોને સરકારની સેવાઓ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પરથી મળી રહે એ પ્લેટફોર્મ ઉપલબ્ધ કરાવવાનો કાર્યક્રમ આજે જેમના અધ્યક્ષપદે સંપન્ન થયો એવા માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રી, જિલ્લાઓમાં વિવિધ સ્થળે ઉપલબ્ધ માન્ય નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી, અન્ય મંત્રીશ્રીઓ, સાંસદશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ, અન્ય મહાનુભાવો અને અત્રે ઉપસ્થિત માન્ય મુખ્ય સચિવશ્રી સાહેબ, અધિક મુખ્ય સચિવશ્રીઓ, સચિવશ્રીઓ અને અન્ય મહાનુભાવો અને મીડિયાના મિત્રો. સર, આપે સાચું જ કહ્યું અને માન્ય મુખ્ય સચિવશ્રીએ સાચું જ કહ્યું કે અકલ્પનીય સેવાઓ અથવા તો અકલ્પનીય સુવિધાઓ ઊભી થઈ રહ્યાનો આ દિવસ છે. અમારા માટે વધારે એટલા માટે અગત્યનો છે કે અમે એમાં પાયામાં છીએ. આજનો દિવસ બે રીતે અમારા માટે અગત્યનો છે કે જે સરળતાઓ આવી રહી છે જીવનમાં, એટલે જ્યારે હું માનું છું કે ઇઝ ઓફ લિવિંગનો કોઈ ઇન્ડેક્સ લખાશે તો આજના દિવસે એણે ક્વોન્ટમ જમ્પ લીધાનું એની ક્રોનોલોજીમાં ચોક્કસપણે લખાશે એવું મારું માનવું છે. અને એના ગૌરવમાં અમે પણ સામેલ હતા એવું અમને પણ ગૌરવ રહેશે. બીજું સાહેબ એ છે કે આજે EGVGS એટલે ઈ-ગ્રામ વિશ્વગ્રામ સોસાયટી એના 13 વર્ષ પૂરા કરીને 14મા વર્ષમાં પ્રવેશે છે. ગઈકાલે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રીના જે 20 વર્ષ પૂરા થયા, આજથી બરાબર 13 વર્ષ પહેલાં ગઈકાલના દિવસે EGVGSનો શુભારંભ થયો હતો અને એ આજે 14મા વર્ષમાં પ્રવેશે છે. ત્યારે એમ કે આ કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે એ અમારા માટે પણ એક વધારે ગૌરવની વાત છે. આપે આ કાર્યક્રમ માટે સમય ફાળવ્યો, સંચાલક બળ તરીકે રહ્યા, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે. અને એ સાથે જે જિલ્લાઓમાં અને બધી જ જગ્યાએ લોકો સહિત બધા જ જે વ્યક્તિઓ ઉપસ્થિત રહ્યા છે અને જેમણે આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે પ્રયત્ન કર્યો છે તે સૌનો આભાર માનીને વિરમું છું. જય જય ગરવી ગુજરાત. આભાર આપ સૌનો. આ સાથે ડિજિટલ સેવા સેતુનો શુભારંભ આપણે કરીએ છીએ અને આજના કાર્યક્રમનો વિરામ આપીએ છીએ. જય ગુજરાત. માર્કેટિંગ યાર્ડ અને ના સેન્ટર ઉપરથી આની નોંધણી કરાવવામાં આવશે અને ખરીદીનો સમયગાળો ડાંગર, મકાઈ અને બાજરી માટે 16/10 થી 31/12 સુધી અલગ અલગ સેન્ટર ઉપરથી ખેડૂતોની ડાંગર, મકાઈ અને બાજરીની ખરીદી કરવામાં આવશે. કારોબારી સપ્તાહના ચોથા દિવસે ભારતીય શેર બજારમાં તેજીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસથી સામાન્ય રહેલા માર્કેટમાં આજે ખુલતાની સાથે જ 400 થી વધુ પોઈન્ટનો ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો, જેના કારણે શેરધારકોમાં આનંદ છવાયો હતો.
બેન્કિંગ, કેમિકલ, ફાર્મા, આઈટી, ટેલિકોમ સહિતના સેક્ટરના શેરોમાં ભારે ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો, જેના કારણે શેર હોલ્ડરોએ ભારે લેવાલી કરી હતી. હાલ સેન્સેક્સ 40,300થી ઉપર વેપાર કરી રહ્યો છે, જ્યારે નિફ્ટીમાં 130થી વધુ પોઈન્ટ ઉછાળા સાથે 11,800 પાર વેપાર થઈ રહ્યો છે. કોરોના મહામારીની વચ્ચે થેલેસીમિયાના દર્દી પરેશાન થઈ રહ્યા હતા. કોરોના સંક્રમણને ધ્યાનમાં રાખીને સિવિલ હોસ્પિટલ સહિતની સેવાકીય હોસ્પિટલોમાં થેલેસીમિયાના દર્દીઓને બ્લડ ચડાવવાની કામગીરી બંધ કરી દેવાઈ હતી, જેના પગલે થેલેસીમિયાના દર્દીઓને ખાનગી હોસ્પિટલમાં તગડી ફી આપીને બ્લડ ચડાવવા જવું પડતું હતું. ત્યારે રાજકોટ જિલ્લા કલેક્ટર રેમ્યા મોહને થેલેસીમિયાના દર્દીઓની તકલીફને ધ્યાનમાં રાખીને સિવિલમાં ફરી આ વ્યવસ્થાને શરૂ કરાવી છે, જેના કારણે થેલેસીમિયા પીડિતના પરિજનોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. જિલ્લા કલેક્ટરના નિર્ણયને થેલેસીમિયા પીડિત દર્દીઓએ આવકાર્યો છે. નોંધનીય છે કે થેલેસીમિયા દર્દીને સમયાંતરે લોહી ચડાવવું પડતું હોય છે. અહીંયા પેશન્ટ આવે ત્યારે એમનું બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન માટે પીસીવી ઇસ્યુ કરવા માટે બ્લડ બેંકની અમારે પોતા પાસે ફેસિલિટી છે. ત્યાંથી પેશન્ટ લઈ આવે છે. મેડિકલ ઓફિસર થ્રુ તે પીસીવી ચેક થયા પછી નિયમ અનુસાર અહીંયા બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન માટે બીટી ચડાવવામાં આવે છે. અહીંયા દિવસમાં મોસ્ટલી 20થી 30 પેશન્ટ આવતા હોય, સવારથી લઈને સાંજ લગી. થેલેસીમિયાના બાળકો કે જે બહારની હોસ્પિટલોમાં બ્લડ ચડાવતા, બહારની બ્લડ બેંકમાંથી બ્લડ લેતા, એ તમામ બાળકોને સિવિલ હોસ્પિટલની કેટી ચિલ્ડ્રનમાં થેલેસીમિયા વોર્ડમાં જ છે બ્લડ ચડાવવાની વ્યવસ્થા છે કરી દીધી છે. અમે અહીંયા 15 દિવસે બ્લડ ચડાવવા આવીશી અને સિસ્ટરને અમને આમ સારી રીતે બધી સેવા આપે છે અને કોઈ જાતની અમને તકલીફ પડતી નથી અને બધાય સાહેબોને બધા અમને સહાય સારી આપે છે. હું દર 15 દિવસે બ્લડ ચડાવવા આવું છું. થેલેસીમિયા મેજરની બીમારી છે અને 15 દિવસે મોરબીથી અહીંયા રાજકોટ બ્લડ ચડાવવા આવું છું અને અહીંયા અમારે મેડિકલ બ્લડ બેંકમાંથી બ્લડ મળી રહે છે. હાલ કોરોનાની મહામારીમાં તબીબોની ભૂમિકા મહત્વની બની રહી છે. હાલ આ કપરા કાળમાં MBBSના ફાઇનલ યરના સ્ટુડન્ટ્સ પણ સમર્પણ ભાવથી કોવિડ સેન્ટરમાં સેવા આપી રહ્યા છે. રાજકોટની PDU કોલેજના MBBSના વિદ્યાર્થીઓએ કોવિડમાં ફરજ બજાવવાના તેમના અનુભવો મીડિયા સમક્ષ શેર કર્યા હતા. PDU મેડિકલ કોલેજ MBBSના વિદ્યાર્થીઓના જણાવ્યા મુજબ કોવિડમાં ફરજ બજાવવાનો અનુભવ અવિસ્મરણીય રહેશે. વિદ્યાર્થીઓએ જણાવ્યું કે જે અમે અભ્યાસક્રમ દરમિયાન નહોતા શીખી શક્યા તે પ્રેક્ટિકલી કોવિડ સેન્ટરમાં શીખવા મળ્યું. વિદ્યાર્થીઓના જણાવ્યા મુજબ મેડિકલ જ્ઞાન જ નહીં પરંતુ આ સમયમાં અમે સેવા, સમર્પણ અને કર્તવ્ય નિષ્ઠાના પાઠ પણ સારી રીતે શીખ્યા છીએ. આમ કઈ રીતના હેન્ડલ કરવું એમ પછી મને એમ થયું કે ના એક વાત એક્સપિરિયન્સ કરવો જ છે કે આમ કોવિડમાં જાઉં ને આમ તેમ. એટલે મેં ફર્સ્ટ તારીખથી ડ્યુટી જોઈન કરી છે કોવિડમાં અને અહીંયા આવીને મને આમ ઘણું શીખવા મળ્યું છે. અને અમારા લોકોને પહેલાં કમ્પલસરી ડ્યુટી આવી હતી કોવિડમાં, ત્યારે અમને લોકોને એવું હતું કે ના નથી જવું ને કેમ હેન્ડલ થશે ને રાજકોટમાં તો આટલા બધા કેસ છે ને એવું, પણ પછી તો અમને કમ્પલસરીમાંથી વોલન્ટિયર થઈ ગયું. પણ અચાનક ખબર નહીં બધા લોકો જોઈન થવા માંડ્યા અને અમને લોકોને એમ થયું કે ના અમે લોકો જોઈન થાય કરીએ. તો અત્યારે જોઈન થયા હજી તો 4 દિવસ થયા છે પણ એવું લાગે છે કે આમ અમે ક્યારે શીખી જ નહોતા શક્યા 6 મહિનામાં ઘરે લઈને, તો આ 4 દિવસમાં કેટલું બધું શીખવા મળ્યું. પેશન્ટ આરે કેવી રીતના ડીલ કરવું, આ તે કોઈ દિવસ વિચાર્યું નહોતું કે ICU કેવું હશે, વેન્ટિલેટર શું હશે. ખાલી સાંભળ્યું હતું કે ઓકે ધેર ઇઝ અ BiPAP, there are NRBMs, there are invasive ventilators. so now I know કે એક્ઝેક્ટલી શું છે. અત્યારે હું દૂરથી બી કહી શકું કે ઓકે આ પેશન્ટ NRBM પર છે અને ઓલું પેશન્ટ BiPAP પર છે, because I have come here. કુદરતી વન સંપદાથી ભરપૂર એવો એકમાત્ર ડાંગ જિલ્લો અનેક વિશેષતાઓથી ભરપૂર છે. અહીં વન પ્રદેશમાં અનેક પ્રકારની દુર્લભ ગણાતી વન ઔષધિઓ ભરપૂર પ્રમાણમાં છે. અહીં જડીબુટ્ટીથી અસાધ્ય રોગોની સારવાર કરતા વૈદ પોતાની વર્ષો જૂની પરંપરાથી સારવાર કરતા આવ્યા છે, જેઓ ભગતના નામથી ઓળખાય છે. ડાંગ જિલ્લો 3 બાજુથી મહારાષ્ટ્ર રાજ્ય સાથે જોડાયેલો છે. હાલમાં જ કોરોના વાયરસનો કહેર વિશ્વવ્યાપી બની ગયો છે, જેને અટકાવવા સરકારશ્રી દ્વારા આવશ્યક તમામ પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. ડાંગ જિલ્લાના ભગતો પણ દર્દીઓની સારવાર રૂપી સેવાઓ કરી રહ્યા છે અને સાથે અન્ય દર્દીઓની પણ સારવાર કરી રહ્યા છે.
ધવલીદોડ ગામમાં આવેલા ઉપચાર કેન્દ્રમાં વન ઔષધિના જાણકાર વૈદ દલપતભાઈ ઠાકરે દ્વારા ડાંગ જિલ્લાની બહુ કિંમતી જડીબુટ્ટી વન ઔષધિથી સારવાર કરવામાં આવે છે. તેમણે સ્વર્ગસ્થ વૈદ જાનુભાઈ ઠાકરે જાનુ ભગત પાસેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું. જંગલમાંથી પણ અમે લાવીએ છીએ એ લોકોનો સહકારથી, ને ઘણા પ્રકારના અમારી પાસે દર્દી આવે છે. કેન્સરના, કિડનીના, સંધિવાના, ડાયાબિટીસના ઘણાને અમે સારવાર આપીએ છીએ અને ઘણા સારા થયા છે. હાલમાં હું મારા છોકરાઓને પણ શીખવું છું કે આગળ જતાં એ લોકોને પણ લોકોની સેવાની તક મળે ને જડીબુટ્ટીની જાણકારી મળે. હાથની અંદર જે કીડી જેવી ચાલતી હતી એ આજે માલિશ કરવાથી મને આરામ પડી ગયો છે. ને આજે દલપતભાઈને પાસે પહેલી વાર અમારા ભાઈ શ્રી કલ્પેશભાઈ એમના જોડે અહીંયા આવેલા છે. તાપી જિલ્લામાં આદિવાસી લોકોને રોજગારી મળી રહે તે માટે જિલ્લાનું વન વિભાગ તેમજ ગ્રામ વિકાસ એજન્સી દ્વારા સતત પ્રયાસો કરવામાં આવે છે. સાથે જ આદિવાસીઓની પરંપરાગત કળાઓ અને તેમના વિવિધ વ્યંજનો લોકો સુધી પહોંચે તે માટે વન વિભાગ સતત કાર્યશીલ છે. જે અંતર્ગત તાપી જિલ્લાના વ્યારા ખાતે 3 નહારી ભોજનાલયની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. આ માટે ખાસ આદિવાસી મહિલાઓને ટ્રેનિંગ પણ આપવામાં આવી રહી છે. આ ભોજનાલયમાં આદિવાસીઓની પરંપરાગત વાનગીઓ જેવી કે નાગલીના રોટલા, કોઢાની ભાજી, સરગવાના શીંગનો સૂપ, ડાંગી થાળી અને બીજી અન્ય વેરાયટીનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત નાગલીને અલગ અલગ રીતે આધુનિક ઢબે પણ બનાવવામાં આવશે. આણંદ શહેરના લોટિયા ભાગોળ વિસ્તારમાં આવેલા પીવીસી પાઇપના ગોડાઉનમાં અચાનક ભીષણ આગ લાગી હતી. આગ એટલી ભીષણ હતી કે બાજુમાં આવેલ શો મિલ પણ તેની ઝપેટમાં આવી ગઈ હતી. અચાનક આગ લાગતા નાસભાગ મચી ગઈ હતી. આગની ઘટનાની જાણ થતાં ફાયર વિભાગની 2 ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો. જોકે આગ લાગવાનું કોઈ ચોક્કસ કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. પ્રાથમિક તપાસમાં શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગી હોવાનું અનુમાન સેવાઈ રહ્યું છે. આગમાં સદભાગ્યે કોઈ જાનહાનિ નથી થઈ. બનાવ બનેલો એવો અમારા ફાયર સ્ટેશનમાં કોલ આવતા ત્યારે તુરંત જ એક ગાડી મોકલી હતી, પણ બાજુમાં પેટ્રોલ પંપ હોય એટલે સત્વરે તાત્કાલિક બીજી પણ ગાડી મોકલી આપી અને સાથે બધો સ્ટાફ વધારાનો બોલાવીને અહીંયા આગળ આગ પર કમ્પ્લીટ કાબૂમાં આવી. કારણ કે પ્લાયવુડ હતું, પ્લાયવુડ એટલે પેટ્રોલની જેમ સળગતું હોય એને પાણી મારો તોય પણ થપ્પા વાગેલા નીચે પણ સળગતું એટલે ફેદીને બધું ઓલવ્યું છે. અને અત્યારે અમને સફળતા મળી ગઈ છે. મારી દુકાન અહીંયા રોડ ઉપર ગોપી સિનેમા રોડ ઉપર આવેલી, મારું વર્કશોપ ગોગાઉન ત્યાં ગોગાઉન આવેલું ખીવા મિંગલ કિંગની અંદર, ને એમાં કઈ રીતે આગ લાગી અમને કારણ નહીં પણ ખોટ તરકી હોઈ શકે એવું બની શકે છે. જે હોય તો હવે અમને ખ્યાલ ના આવે એમાં, પણ બાકી અમારે 25 થી 30 લાખ રૂપિયાની નુકસાની હશે આખરે. રાજ્યનું યુવાધન નશીલા પદાર્થોથી દૂર રહે અને રાજ્યમાં ડ્રગ્સ નશીલા પદાર્થો ઘૂસે નહીં તે માટે રાજ્ય સરકાર કટિબદ્ધ છે. આ માટે મુખ્યમંત્રી અને ગૃહ રાજ્યમંત્રી પણ સમયાંતરે સમીક્ષા કરીને માદક પદાર્થોના વેચાણ, ઉપયોગ કે હેરાફેરીને રોકવા પોલીસને કડક સૂચના આપતા રહે છે. ત્યારે રાજ્યના પોલીસ વડા આશિષ ભાટિયાએ તમામ જિલ્લા અને શહેરોમાં નશીલા પદાર્થોને જપ્ત કરવા અને તેમાં સામેલ આરોપીઓને શોધી કાઢવા માટે એક ખાસ ડ્રાઈવ દરેક પોલીસ સ્ટેશનને આપવામાં આવી હતી. 5 સપ્ટેમ્બરથી 4 ઓક્ટોબર સુધીની આ ડ્રાઈવમાં સમગ્ર રાજ્યમાંથી 72 જેટલા વિવિધ ગુના નોંધાયા હતા અને 4.39 કરોડના નશીલા પદાર્થો જપ્ત કરાયા હતા અને આ પ્રવૃત્તિમાં સંડોવાયેલા 79 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ખેડાના નડિયાદ ખાતે આવેલ ડીડી હાર્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટે 26 વર્ષની એક યુવતીના હૃદયનું જટિલ ઓપરેશન સફળ રીતે પાર પાડીને તેને નવજીવન બખ્યું છે. અંકલેશ્વરની આ યુવતીને પ્રસૂતિના 2 મહિના બાદ ખભાના ભાગમાં અસહ્ય દુખાવો થતો હતો અને વારંવાર હૃદયના ધબકારા અનિયમિત અનુભવાતા હતા. ડોક્ટરનો સંપર્ક કરતા તેને અનેક આશ્ચર્યજનક બાબતો જાણવા મળી હતી. આ યુવતીને જન્મથી જ કનેક્ટિવ ટિશ્યુ ડિસઓર્ડર નામના રોગના લક્ષણો હતા, જે માર્ફન સિન્ડ્રોમ તરીકે ઓળખાય છે. આ રોગ 1 લાખ વ્યક્તિએ એકને થાય છે. સાથે જ તેના હૃદયના બંને વાલ્વ ખરાબ હતા. આ ઉપરાંત તેની ધમનીની અંદરનું પડ પણ ફાટી ગયું હતું. તેને તમામ રોગના રિપોર્ટ કરાવતા 4 મહિના લાગ્યા હતા. આ દરમિયાન તેનો રિપોર્ટ કોરોના પોઝિટિવ આવતા તેની સર્જરી વધુ જટિલ બની હતી. સૌપ્રથમ તેણે કોરોનાને માત આપી અને ત્યારબાદ તેને હાર્ટ સર્જરી કરવામાં આવી હતી, જે 10 કલાક જેટલી લાંબી ચાલી હતી. આ દરમિયાન તેના હૃદય અને ફેફસાને મશીન સાથે જોડવામાં આવ્યા હતા.
सर्जरी में खास क्या है, तो मेरे हिसाब से डीप सर्कुलेटरी हाइपोथर्मिक अरेस्ट इज अ स्पेशल एंड अ डिफरेंट टेक्निक जो हमें इस सर्जरी में करनी पड़ी. અને એ પેશન્ટ એકચ્યુઅલી કોવિડ પોઝિટિવ હતો ઓપરેશન પહેલાં, અને 4 અઠવાડિયા માટે એમનું ક્વોરન્ટાઇન કર્યું, અને ત્યાર પછી ફરીથી બધું ટેસ્ટ રિપીટ કર્યા પછી ત્યારે નેગેટિવ થયા, ત્યારે જ ઓપરેશન કર્યું, અને ઓપરેશનથી સારી રીતે પ્રસાર થઈને એમના બાળક જોડે રિયુનિયન તરીકે થયું, અને ત્યાર પછી પાછા ગયા. સર, એનએસએસ યુનિટ ધર્મસિંહ દેસાઈ યુનિવર્સિટીમાં કેટલા સમયથી ચાલે છે, અને અહીંનો એક વિદ્યાર્થી જ્યારે ગુજરાતમાં એને બેસ્ટ એવોર્ડ મળ્યો છે, શું કહેશો? સૌથી પ્રથમ તો ધર્મસિંહ દેસાઈ યુનિવર્સિટી નડિયાદના એનએસએસ યુનિટને હું બિરદાવીશ, કારણ આ યુનિટ માત્ર છેલ્લા 3 વર્ષમાં જ આટલી કક્ષાએ પહોંચી શક્યું છે, અને એનએસએસ વોલેન્ટિયર્સ બધા, એનએસએસ યુનિટના કોઓર્ડિનેટર્સ એ બધાએ 3 વર્ષમાં ધર્મસિંહ દેસાઈ યુનિવર્સિટીને રાજ્ય કક્ષાએ अवार्ड अपाव्यो. इनका ऑपरेशन 12 आवर्स का था, बट जल्दी ऑपरेशन भी हो गया इनका, और 8:30 को हमको न्यूज़ मिली कि इनका ऑपरेशन हो चुका है, जो कि सक्सेस हुआ है. फिर दूसरे 3-4 दिन में पता चला कि अभी कैपेबल है, लाइटली होश में आए हैं, आँख को खोल रहे, एंड 10 दिन में माशाल्लाह इनको सब पूरा आराम हो गया, और आज खा रहे हैं अपने हाथ से. તો આ સાથે અત્યારનું આ ન્યૂઝ બુલેટિન સમાપ્ત કરીએ છીએ. નમસ્કાર. કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? लो जी, चांदपुर में कोल्ड स्टोरेज के निर्माण को मिली हरी झंडी. भाई ये तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन सरकार को ये कैसे पता चला कि हमें कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है? यहाँ से इकट्ठा किए गए डेटा से सरकार के पास जो आंकड़े आते हैं, उसी के आधार पर पूरे देश में विकास के लिए जरूरी फैसले लेती है. भाई फिर तो हम सबको सरकार के ऐसे कामों में साथ देना चाहिए, क्यों भाइयों? हाँ बिल्कुल देना चाहिए. तो आइए हम निभाएं अपनी जिम्मेदारी, हो रही आर्थिक गणना में दें सही जानकारी. वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है. टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है. ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव. फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है. विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है. कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना. बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है. बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है. जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ. मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें. अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें. मास्क अप इंडिया. मास्क अप इंडिया. डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है. मास्क अप इंडिया. मास्क अप इंडिया. मास्क अप इंडिया. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજથી કોવિડ-19 સંદર્ભે યોગ્ય વ્યવહાર માટે એક રાષ્ટ્રવ્યાપી જાગૃતતા અભિયાનની ટ્વીટના માધ્યમથી શરૂઆત કરી છે. કોરોના મહામારી સામેની લડાઈમાં જનભાગીદારીને સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ અભિયાન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી રહ્યું છે. તેમાં માસ્ક પહેરવું, સામાજિક અંતરનું પાલન કરવું તેમજ હાથની સ્વચ્છતા જેવા મહત્વના સૂચનો આપવામાં આવશે.
તહેવારો, શિયાળાની ઋતુ અને અનલોકમાં ધીરે ધીરે બધું જ ખુલી રહ્યું છે ત્યારે આ અભિયાન લોકોની જાગૃતતા વધારવા માટે શરૂ કરાયું છે. કોરોના મહામારી સામે લડવા માટે સાર્વજનિક સ્થળો, મેટ્રો, ઓટો રિક્ષા અને અન્ય સાર્વજનિક સ્થળો પર પોસ્ટર બેનર લગાવીને લોકોને જાગૃત કરવામાં આવશે. ઉપરાંત સોશિયલ મીડિયા દ્વારા જાગૃતતા અભિયાન ચલાવવામાં આવશે. પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું કે જ્યાં સુધી વેક્સિન નથી શોધાતી ત્યાં સુધી માસ્ક અને સામાજિક અંતર જ કોરોના સામે લડવાનું હથિયાર છે. પ્રધાનમંત્રીએ તેમના ટ્વીટ સંદેશમાં જણાવ્યું છે કે સામાજિક અંતર જાળવો, માસ્ક વ્યવસ્થિત પહેરો અને હાથ વારંવાર સાફ કરીને કોરોનાને હરાવો. આરોગ્ય વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર દેશમાં સાજા થયેલા લોકોની સંખ્યા 57.44 લાખથી વધુ થઈ ગઈ છે, જે વિશ્વમાં સૌથી મોટી સંખ્યા છે. ગત છેલ્લા 24 કલાકમાં દેશમાં 11,99,000 કરતાં વધુ ટેસ્ટ કરાયા છે. સૌથી અગત્યની બાબત એ છે કે વર્તમાનમાં રિકવરી રેટ 85%ને પાર પહોંચ્યો છે. 24 કલાકમાં દેશભરમાં 986 દર્દીઓના મોત થતાં કુલ મોતની સંખ્યા 1,04,555 પર પહોંચી છે. ભારતમાં એક્ટિવ કેસની સંખ્યા 9,07,883 પર પહોંચી છે, જે કુલ કેસના 13.44% છે. ગુજરાતમાં ગત છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોના સંક્રમણના 1,311 નવા કેસ નોંધાયા છે તો 9 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે ગત છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યમાં 1,414 દર્દીઓ સ્વસ્થ થયા છે. આ સાથે રાજ્યમાં રિકવરી રેટ 86.35% પર પહોંચ્યો છે. સુરતમાં સૌથી વધુ 280, અમદાવાદમાં 188, રાજકોટમાં 134, વડોદરામાં 123, જામનગરમાં 93, મહેસાણામાં 53, ગાંધીનગરમાં 51, જૂનાગઢમાં 39, ભાવનગરમાં 27, અમરેલી અને બનાસકાંઠામાં 33, કચ્છમાં 27, પાટણમાં 25, પંચમહાલ અને સાબરકાંઠામાં 20 કેસ નોંધાયા છે. રાજ્યમાં ગત છેલ્લા 24 કલાકમાં 51,358 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળની બેઠક મળી હતી. બેઠકમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને શાસક તરીકે પહેલા મુખ્યમંત્રી અને બાદમાં પ્રધાનમંત્રી તરીકે 2 દાયકા પૂરા કરવા બદલ મંત્રીમંડળે અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. આ ઉપરાંત મંત્રીમંડળની બેઠકમાં નેચરલ ગેસના ભાવ નક્કી કરવા, પ્રમાણભૂત ઈ-બિડિંગ માટે પ્લેટફોર્મ ઊભું કરવા પણ નિર્ણય કરાયો હતો. તો જાપાન સાથે સાયબર સુરક્ષા પર જ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની આપ-લે માટે સહયોગ કરાર અને કેનેડા સાથે પ્રાણીઓના ફોનલ જીનોમનું બારકોડિંગ કરવા અંગે એમઓયુ પણ કરાયા હતા. આ ઉપરાંત બેઠકમાં કોલકાતા મેટ્રો રેલ પરિયોજનાના ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર માટે સંશોધિત અનુમાનિત બજેટને સ્વીકૃત કરાયું હતું. રેલવે મંત્રી પિયુષ ગોયલે જણાવ્યું હતું કે આ પરિયોજના પર 8,575 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ થવાનું અનુમાન છે. એક मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन सहयोग का करार हुआ है जिसमें साइबर सिक्योरिटी के आपसी ज्ञान का लेन देन, टेक्नोलॉजी का लेन देन और बाकी सहयोग दोनों देशों में होगा. अंत में रैटिफिकेशन ऑफ स्टॉकहोम कन्वेंशन ये भी हमने किया है. नए 7 केमिकल्स को जो हेल्थ के और एनवायरनमेंट के लिए हजार्डस है, ऐसे केमिकल्स को बंदी किया है. हमें देश में क्लीन एनर्जी की ओर ले जाना है, गैस की कंजम्पशन को और बढ़ानी है. सरकार ने लगभग 4 लाख करोड़ रुपया की निवेश अभी इंप्लीमेंट कर रहा है गैस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए. उसी बैकग्राउंड में आज हमने निर्णय किया, एक स्टैंडर्डाइज ई बिडिंग प्रोसीजर हमने आज अप्रूवल किया. डीजीएच, डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन, एक पैनल ऑफ ई बिडिंग प्लेटफॉर्म सजेस्ट करेंगे प्रोड्यूसर्स के सामने. उसमें सरकारी प्लेटफॉर्म भी रहेंगे, उसमें क्रेडिबल प्लेटफॉर्म भी रहेंगे. उसके लिए गाइडलाइन बनाई जाएगी, उसमें क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी रहे, सारे प्रोविजंस उसमें रखा जाएगा और प्रोड्यूसर्स की हाथ में चॉइस रहेगा कौन सी प्लेटफॉर्म को यूज करना. पैनल ऑफ प्लेटफॉर्म्स, उसके लिए गाइडलाइंस डीजीएच बनाएगा. डीजीएच उसकी ओवरऑल पैटर्नेज देगा, लेकिन निर्णय प्रोड्यूसर्स और वो प्लेटफॉर्म वाले दोनों मिलकर तय करेंगे. एक ट्रांसपेरेंट पब्लिक
डोमेन में, जैसे इन दिनों में हमारी सरकार में कोयले की ऑक्शन हो, स्पेक्ट्रम की ऑक्शन हो, या भारत सरकार की नीति के कारण अन्य राज्यों में मिनरल रिसोर्स की ऑक्शन हो, जैसे ट्रांसपेरेंटली हुई है ऐसे ही इसकी प्राइसिंग फॉर्मूला निकालने के लिए एक ट्रांसपेरेंट मार्केट प्राइस आएगी। यह आज निर्णय हुआ। બુધવારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના રાજકીય સફરના 19 વર્ષ પૂર્ણ થયા હતા. તેમણે 7 ઓક્ટોબર 2001માં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી પદની શપથ લીધી હતી. પ્રધાનમંત્રી મોદીના રાજકીય કારકિર્દીના 20 વર્ષમાં મંગલ પ્રવેશ કરતા રાજ્ય તેમજ કેન્દ્રના નેતાઓએ તેમને શુભકામના પાઠવી હતી અને પ્રધાનમંત્રી મોદીના નેતૃત્વની પ્રશંસા કરી હતી. આ અવસરે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ પણ શુભકામના પાઠવનારનો તેમજ દેશવાસીઓનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. આજે 88મો ભારતીય વાયુસેના દિવસ છે. આ અવસરે હિન્ડન એરબેસ પર ફ્લાયપાસનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ ફ્લાયપાસમાં પહેલી વખત રફેલ ફાઇટર જેટ્સ પણ સામેલ થશે. નોંધનીય છે કે અંબાલા એરબેસ પર તાજેતરમાં જ સામેલ કરવામાં આવેલ રફેલ જેટનું આ બીજું સાર્વજનિક પ્રદર્શન હશે. રફેલ ફાઇટર આજે હવાઈ કરતબ બતાવશે. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ વાયુસેનાના પ્રથમ દિવસે વાયુસેનાના વીર યોદ્ધાઓને ટ્વીટ કરીને શુભકામના પાઠવી છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ સેનાના સૈનિકોને જણાવ્યું કે તમે માત્ર દેશના આકાશને જ સુરક્ષિત નથી રાખતા, પરંતુ આફતના સમયે માનવતાનો ધર્મ નિભાવી ખડે પગે સેવા કરો છો. આપની સેવા, સાહસ અને શૌર્ય સૌ કોઈ માટે પ્રેરણા બની રહે છે. हमेशा गौरव और आदर का भाव रखें, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो। हमारे जवानों का साहस, वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान हर देशवासी उनको सलाम करता है। 125 करोड़ देशवासी सुख चैन की जिंदगी जी सके, इसलिए वो अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान कर देता है। देश के लिए अपनी सेवा देने वाले सभी एयर वॉरियर्स और उनके परिवारों का मैं अपने हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ વન્યજીવ સપ્તાહ સમારોહના અવસરે દેશને સંબોધન કરતો પત્ર લખ્યો છે. તેમાં તેમણે જણાવ્યું છે કે વન્યજીવ સપ્તાહ બધા જ પ્રાણીઓના સંરક્ષણ પ્રત્યે પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે. પત્રમાં તેમણે ભારત દ્વારા આ ક્ષેત્રે કરવામાં આવેલા કાર્યોનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમણે પ્રોજેક્ટ ટાઇગર તથા પ્રોજેક્ટ એલિફન્ટની પ્રશંસા કરી હતી. જીવસૃષ્ટિનું સંરક્ષણ એ ભારતીય પરંપરામાં સામેલ છે તેવી વાત પણ તેમણે કરી હતી. આ પત્ર સૂચના અને પ્રસારણ મંત્રી પ્રકાશ જાવડેકરે ટ્વીટ કર્યો હતો. દેશની રાજધાની નવી દિલ્હી ખાતે સીએએના વિરોધમાં ચાલી રહેલ પ્રદર્શનના વિરોધમાં સુપ્રીમ કોર્ટમાં એક અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી, જેમાં દિલ્હીના શાહીનબાગ ખાતે પ્રદર્શન કરી રહેલા પ્રદર્શનકારીઓને સુપ્રીમ કોર્ટે ફટકાર લગાવી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે આ અરજી અંગે નિર્ણય આપતા કહ્યું કે વિરોધ પ્રદર્શન માટે શાહીનબાગ જેવા સાર્વજનિક સ્થળ પર કબજો કરવો યોગ્ય નથી, તેમજ આવા સાર્વજનિક સ્થળો પર www.suvidha.eci.gov.in પોર્ટલ પર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે. આ વેબસાઇટ પર જે તે ઉમેદવારો પોતાના ઉમેદવારી પત્રો ભરી શકશે. એટલું જ નહીં, ઉમેદવારી પત્રક સાથે એફિડેવિટ પણ ઓનલાઈન ભરી શકશે. આ વ્યવસ્થામાં ઉમેદવારને 3 તારીખના વિકલ્પ આપવામાં આવશે, જેમાંથી કોઈ પણ એક તારીખે ઉમેદવારે રિટર્નિંગ ઓફિસર પાસે ઓનલાઈન ભરેલા ફોર્મની પ્રિન્ટઆઉટમાં સહી કરી રૂબરૂ રજૂ કરવાની રહેશે. રાજ્યની પેટાચૂંટણીમાં 80 વર્ષ કે તેથી વધુ વયના સિનિયર સિટીઝન તથા દિવ્યાંગ મતદારો મતદાન કરી શકે તે માટે ભારતના ચૂંટણી પંચે ખાસ વ્યવસ્થા ગોઠવી છે. તેમજ નાગરિકો મત આપવાના અધિકારથી વંચિત રહી ન જાય તેનું ચૂંટણી પંચ દ્વારા ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવી રહ્યું છે. શરૂ થવાનું છે. એટલે આ વખતે કોવિડને ધ્યાનમાં રાખીને ભારત ચૂંટણી પંચે ઓનલાઈન નોમિનેશનનું એક વધારાની સુવિધા ઉમેદવારો માટે ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલ છે. એ ઓનલાઈન નોમિનેશનની જે સુવિધા છે, જે નોર્મલ રીતે દર વખતે જે હાર્ડ કોપીસ ફોર્મ્સ જે ભરીએ છીએ આરઓ સમક્ષ, એના ઉપરાંત આ ઓનલાઈન નોમિનેશનનો સુવિધા છે. પરંતુ ઓનલાઈન નોમિનેશનમાં
બધી વિગતો ભર્યા પછી એમાંથી પ્રિન્ટઆઉટ કાઢીને જે ઉમેદવારો નક્કી કરેલા એટલે એમના 3 ઓપ્શન આપવામાં આવશે આ સિસ્ટમમાં, એટલે 3 तारीख नक्की कर सकते। तो 77 और 59 आप समझ सकते हैं कि ये 17-18 जो भवन है अभी तक बने नहीं हैं। मैं क्योंकि आप पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं और जागरूक भी हैं, तो मैं समझता हूं कि ये जितने शेष भवन राजस्थान गवर्नमेंट को भी आगे आकर के जमीन उपलब्ध कराएं ताकि वो शेष भवनों में निर्माण हो सके और उसके स्तर विद्यालयों को बढ़ा सकें। और मैं चौथा जो केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा का जिसका उद्घाटन हुआ है, और ये 5 एकड़ भूमि 2003-4 से और आज 3 और 4 का 16-17 वर्षों के बाद आज इसको अपना खूबसूरत भवन मिला है, और जो 20.19 करोड़ की लागत से बना है और जिसमें 1000 से भी अधिक विद्यार्थी इसमें लाभान्वित होंगे। वैसे भी फरीदाबाद में फरीदाबाद नंबर 1, फरीदाबाद नंबर 2 और फरीदाबाद नंबर 3 ये 3 विद्यालय चल रहे हैं। और मैं सभी अभिभावकों को बहुत बधाई देना चाहता हूं, वहाँ के प्राचार्यों को, वहाँ के अध्यापकगण को भी बहुत सारी बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। और मेरा भरोसा है कि ये जो फरीदाबाद हरियाणा में जो विद्यालय ये भव्य भवन बना है जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, इन सुविधाओं को लोग बहुत अच्छे से मेरा छात्र उसका उपयोग करेगा, और अभिभावक और अध्यापक के बीच जो मेरा ये छात्र और छात्रा है ये ऐसा निर्मित होगा ताकि इस पर हम गौरव महसूस कर सकेंगे। हरियाणा में मैं ये समझता हूँ गुजर जी पता नहीं जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं अभी, और कृष्णपाल जी यदि मेरी आप बात सुन पा रहे होंगे, और नहीं तो मैं कहूंगा अपने कमिश्नर से कि कभी आपसे भी व्यक्तिगत आकर के वो मुलाकात करे, और मैं आपके मुख्यमंत्री जी को भी बात करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि हरियाणा में अभी हमारे कुल 34 विद्यालय स्वीकृत हैं, जिसमें से मात्र अभी 25 का भवन है। तो जो शेष विद्यालय हैं उसमें जो जमीन का अभाव है, जो जमीन नहीं मिलने के कारण हम उन भवनों का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। मुझे भरोसा है कि आप जमीन भी उपलब्ध कराएंगे, और कृष्णपाल जी विशेष करके आपसे अनुरोध करूंगा और मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि आपके प्रदेश में मैंने उसकी भी समीक्षा की है, जो वहां पर हमारे केंद्रीय विद्यालय चल रहे हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं। आपके राज्य का बहुत सम्मान बढ़ाया है। मैं पीछे से देख रहा था कि एक से एक छात्रों ने विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, विभिन्न क्षेत्रों में, कला के क्षेत्र में हो, वो वैज्ञानिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बच्चे उभर करके आए हैं और वो राष्ट्रीय स्तर पर छाए हैं, और कुछ बच्चे विदेशों में भी हैं जो इन विद्यालयों से पढ़ करके गए हैं और बहुत अच्छे स्थानों को वो अर्जित कर रहे हैं। तो मैं हरियाणा की जनता को So that was Union HRD Minister Ramesh Pokhriyal Nishank addressing. ये 3 તારીખ पे 1 તારીખ આરઓ પાસે જઈને એનું આ જે સાઇન્ડ ફોર્મ્સ છે એ રજૂ કરવાનું હોય છે। એ રીતે આ વખતે પ્રથમ વખતે ભારત ચૂંટણી પંચે આ એક સુવિધા ઉપલબ્ધ કરેલા છે। કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દાદરા નગર હવેલી ખાતે આગામી દિવસોમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જે હેઠળ પ્રદેશની 20 જિલ્લા પંચાયત, 20 ગ્રામ પંચાયત અને 1 નગરપાલિકાના 15 વોર્ડની ચૂંટણી યોજાશે। આ માટે સેલવાસ ખાતે ટાઉન હોલમાં ચૂંટણીની રિઝર્વેશન પ્રક્રિયા યોજવામાં આવી હતી। આ કાર્યક્રમ પારદર્શક રીતે સંપન્ન થયો હતો। આ કાર્યક્રમમાં જિલ્લા કલેક્ટર સંદીપ કુમાર સિંહ સહિત રાજકીય પાર્ટીઓના પદાધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા। મહત્વનું છે કે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પ્રથમ વખત મહિલાઓ માટે 50% બેઠકો અનામત રાખવામાં આવી છે, જેનું તમામ રાજકીય પાર્ટીઓએ સ્વાગત કર્યું હતું। પંચાયત અને નગરપાલિકામાં આગામી ચુનાવને લઈને જે ડ્રો સિસ્ટમ છે એમાં 50% મહિલાઓનો જે આરક્ષણનો જે આ વખતે નિર્ણય લીધો છે, દાદરા નગરની કોંગ્રેસ કમિટીનો
બહુ દિલથી આભાર માને છે. ગાંધીનગરમાં મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીના અધ્યક્ષસ્થાને મંત્રીમંડળની બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં ખેડૂતોના હિતમાં વધુ એક મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. મગફળીના ટેકાના ભાવે ખરીદીની જાહેરાત બાદ હવે રાજ્ય સરકાર ડાંગર, મકાઈ, બાજરી, મગ, અડદ અને સોયાબીનની પણ ટેકાના ભાવે ખરીદી કરશે. આ અંગે વધુ માહિતી આપતા રાજ્ય કૃષિમંત્રી આરસી ફળદુએ જણાવ્યું કે ડાંગર, મકાઈ અને બાજરીની ટેકાના ભાવે ખરીદી તારીખ 16મી ઓક્ટોબરથી તથા મગ, અડદ અને સોયાબીનની ખરીદી તારીખ 2જી નવેમ્બરથી શરૂ કરાશે. જેમાં ડાંગર પ્રતિ ક્વિન્ટલ ₹1,868, મકાઈ ₹1,850, મગ ₹7,196, અડદ ₹6,000 અને સોયાબીનની ₹3,880 પ્રતિ ક્વિન્ટલ ખરીદી કરવામાં આવશે. અન્ય નાગરિક પુરવઠા મંત્રી જયેશ રાદડિયાએ જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્રની નાફેડ એજન્સીના સહયોગમાં રહીને ગુજરાત અન્ન નાગરિક પુરવઠા નિગમ દ્વારા ખરીદી કરવામાં આવશે. એજન્સીઓ કુલ ઉત્પાદનના 25% ખરીદી કરવા માટે પરવાનગી આપવામાં આવતી હોય છે. ખરીફ સિઝન દરમિયાન ભારત સરકાર દ્વારા મગફળી ખરીદી માટે 13,66,000 મેટ્રિક ટન ખરીદવાની પરવાનગી આપી છે અને એ રીતે ડાંગર 1,868 પ્રતિ ક્વિન્ટલના ભાવથી ખરીદી કરવાની પરવાનગી આપી છે. 21મી તારીખથી મગફળીની ખરીદી પ્રક્રિયા શરૂ થાય ત્યાંથી રાજ્યમાં એક પણ સેન્ટર ઉપર ખેડૂતોને મુશ્કેલી ન પડે એ માટેની તમામ વ્યવસ્થા રાજ્ય સરકારે કરેલી છે. ડાંગર, મકાઈ અને બાજરી માટે ખેડૂતોએ ઓનલાઈન નોંધણી કરાવવાની રહેશે. ડાંગર, મકાઈ અને બાજરીની ઓનલાઈન નોંધણી માટે 1/10 થી 29/10 આખો મહિનો માર્કેટિંગ યાર્ડ અને ના સેન્ટર ઉપરથી આની નોંધણી કરાવવામાં આવશે અને ખરીદીનો સમયગાળો ડાંગર, મકાઈ અને બાજરી માટે 16/10 થી 31/12 સુધી અલગ અલગ સેન્ટર ઉપરથી ખેડૂતોની ડાંગર, મકાઈ અને બાજરીની ખરીદી કરવામાં આવશે. બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીની તડામાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. ચૂંટણીના પહેલા તબક્કાની 71 બેઠક માટે ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવાની આજે છેલ્લી તારીખ છે. આ 71 બેઠક પર 28 ઓક્ટોબરે મતદાન થશે. ઉમેદવાર 12 ઓક્ટોબર સુધીમાં તેમનું નામ પરત ખેંચી શકશે. 3 તબક્કામાં યોજાનાર ચૂંટણી માટે પાર્ટીઓમાં બેઠકની વહેંચણીનું કામ ચાલી રહ્યું છે. જેડીયુએ 115 ઉમેદવારની યાદી જાહેર કરી દીધી છે, તો મુકેશ સહાનીની પાર્ટી વીઆઈપીને ભાજપે તેમના કોટામાંથી 11 બેઠક આપવાની જાહેરાત કરી છે, તો કોંગ્રેસે 21 ઉમેદવારની યાદી જાહેર કરી દીધી છે. 2015ની વિધાનસભાની ચૂંટણી પર નજર કરીએ તો જેડીયુને 18 બેઠક, બીજેપીને 13 બેઠક, આરજેડીને 27 સીટ અને કોંગ્रेसને 9 સીટ મળી હતી. बिछड़ते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं. आज झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अलग हो गया, हम अलग हो गया, वीआईपी पार्टी अलग हो गई, आरएलएसपी अलग हो गया. एक समय में नीतीश कुमार थे, वो भी अलग हो गए. लेकिन आज ये जो हमारा एनडीए गठबंधन है, आज इसमें 4 बिहार के प्रमुख दल जो हैं इसमें शामिल है और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम बिहार में फिर से एक बार 3/4 बहुमत से और सरकार बनाएंगे. हम सबों ने यह निर्णय लिया है कि हम माननीय मुकेश सहनी जी को अपने साथ गठबंधन का हिस्सा और भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से की सीटों में से इनको देगी और हमने यह निर्णय किया कि हम इन्हें 11 सीटें देंगे और भविष्य में एक विधान परिषद की भी सीट माननीय मुकेश सहनी जी को देने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिस्से से किया. उनके मन में पहले से ही छल था, कपट था और जब भी महागठबंधन का जब सीट अलॉटमेंट का समय आया तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमारे साथ छल करने का काम किया. आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं जहां से मैंने अपने राजनीतिक करियर स्टार्ट किया था, सामाजिक करियर स्टार्ट किया था, आज पुनः मैं उस घर में वहां पे मैं पहुंच गया हूं.
ખેડાના નડિયાદ ખાતે આવેલ લીડી હાર્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટે 26 વર્ષની એક યુવતીના હૃદયનું જટિલ ઓપરેશન સફળ રીતે પાર પાડીને તેને નવજીવન બખ્યું છે. અંકલેશ્વરની આ યુવતીને પ્રસૂતિના 2 મહિના બાદ ખભાના ભાગમાં અસહ્ય દુખાવો થતો હતો અને વારંવાર હૃદયના ધબકારા અનિયમિત અનુભવાતા હતા. ડોક્ટરનો સંપર્ક કરતા તેને અનેક આશ્ચર્યજનક બાબતો જાણવા મળી હતી. આ યુવતીને જન્મથી જ કનેક્ટિવ ટિશ્યુ ડિસઓર્ડર નામના રોગના લક્ષણો હતા, જે માર્ફન સિન્ડ્રોમ તરીકે ઓળખાય છે. આ રોગ 1 લાખ વ્યક્તિએ એકને થાય છે. સાથે જ તેના હૃદયના બંને વાલ્વ ખરાબ હતા. આ ઉપરાંત તેની ધમનીની અંદરનું પડ પણ ફાટી ગયું હતું. તેને તમામ રોગના રિપોર્ટ કરાવતા 4 મહિના લાગ્યા હતા. આ દરમિયાન તેનો કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતા તેની સર્જરી વધુ જટિલ બની હતી. સૌથી પ્રથમ તેણે કોરોનાને માત આપી હતી, ત્યારબાદ તેની હાર્ટ સર્જરી કરવામાં આવી હતી. मिनट्स में से अराउंड 10 मिनट्स में कर लिया था और उसके बाद हमने बाकी सर्कुलेशन इंक्लूडिंग ब्रेन सर्कुलेशन दोबारा से पंप पे स्टार्ट करके और बाकी के जो प्रोसीजर है ना वो रिपेयर किए. तो अगर आप मेरे से एक बात पूछेंगे इस पर्टिकुलर सर्जरी में खास क्या है, तो मेरे हिसाब से डीप सर्कुलेटरी हाइपोथर्मिक अरेस्ट इज अ स्पेशल एंड डिफरेंट टेक्निक जो हमें इस सर्जरी में करनी पड़ी. અને એ પેશન્ટ એકચ્યુઅલી કોવિડ પોઝિટિવ હતો ઓપરેશન પહેલાં, અને 4 અઠવાડિયા માટે એમનું ક્વોરન્ટાઇન કર્યું અને ત્યાર પછી ફરીથી બધું ટેસ્ટ રિપીટ કર્યા પછી ત્યારે નેગેટિવ થયા, ત્યારે જ ઓપરેશન કર્યું અને ઓપરેશનથી સારું રીતે પ્રસાર થઈને એમના બાળક જોડે રિયુનિયન તરીકે થયું અને ત્યાર પછી પાછા ગયા. સર, એનએસએસ યુનિટ ધર્મસિદ્ધ યુનિવર્સિટીમાં કેટલા સમયથી ચાલે છે અને અહીંનો એક વિદ્યાર્થી જ્યારે ગુજરાતમાં એને બેસ્ટ એવોર્ડ મળ્યો છે, શું કહેશો? સૌથી પ્રથમ તો ધર્મસિદ્ધ દેસાઈ યુનિવર્સિટી નડિયાદના એનએસએસ યુનિટને હું બિરદાવીશ, કારણ આ યુનિટ માત્ર છેલ્લા 3 વર્ષમાં જ આટલી કક્ષાએ પહોંચી શક્યું છે અને એનએસએસ વોલેન્ટિયર્સ બધા, એનએસએસ યુનિટના કોઓર્ડિનેટર્સ એ બધાએ 3 વર્ષમાં ધર્મસિદ્ધ દેસાઈ યુનિવર્સિટીને राज्य कक्षाए अवार्ड अपाव्यो। इनका ऑपरेशन 12 आवर्स का था, बट जल्दी ऑपरेशन भी हो गया इनका, और 8:30 को हमको न्यूज़ मिली कि इनका ऑपरेशन हो चुका है, जो कि सक्सेस हुआ है। फिर दूसरे 3-4 दिन में पता चला कि अभी कैपेबल है, लाइटली होश में आए हैं, आँख को खोल रहे, एंड 10 दिन में माशाल्लाह इनको सब पूरा आराम हो गया और आज खा रहे हैं अपने हाथ से। विश्व व्यापार संगठन द्वारा 7મી ઓક્ટોબરે विश्व कपास दिवस तरीके गत वर्ष એટલે કે 2019 ઉજવવાનું શરૂ કર્યું। ત્યારે જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીના કપાસ સંશોધન વિભાગ દ્વારા વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાયા હતા, જેમાં કપાસ પાક માટે જાગૃતિ રેલી, ફિલ્ડ ઉપર માર્ગદર્શન, પુસ્તક વિમોચન કાર્યક્રમ યોજીને ખેડૂતોને માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રસંગે કૃષિ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ ડોક્ટર વીપી છોવટિયાએ કપાસ પાક વિશેની જાણકારી આપતા જણાવ્યું હતું કે માત્ર 1 ટન કપાસ ખૂબ સારી રોજગારી આપી શકે છે। વિશ્વ બજારમાં કોટનની વધુ માંગ હોય ત્યારે સમૃદ્ધિના દ્વાર આ કપાસ પાક દ્વારા ખોલી શકાય છે। આ કાર્યક્રમમાં વર્ધમાન ટેક્સટાઇલના કિરીટભાઈ, મોન્સેટો કંપનીના મનીષભાઈ તેમજ રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશનના હરેશભાઈ તેમજ કપાસ સંશોધન કેન્દ્રના વડા ડોક્ટર G.K. કતારિયા તથા કર્મચારીઓ જોડાયા હતા। વર્લ્ડ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશને એમની દરખાસ્તને સ્વીકારી 7મી ઓક્ટોબરે વિશ્વ કપાસ દિવસ ઉજવવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું। વિશ્વ કપાસ દિવસ ઉજવવા પાછળનો મુખ્ય હેતુ દુનિયાની અંદર જે વિકસિત દેશો છે, વિકાસશીલ દેશો છે અને અલ્પ વિકસિત દેશો છે, એ દરેક દેશોની ઇકોનોમી માટે કપાસ છે ખૂબ જ અગત્યનો છે। દુનિયાની અંદર લગભગ 100 જેટલા દેશોમાં કપાસનું વાવેતર થાય છે, જે દુનિયાની અંદર 3% જેટલી ખેતીલાયક જમીનમાં કપાસનું વાવેતર થાય છે અને 27% જેટલા લોકોનું એ જરૂરિયાત પૂરી કરે છે, ટેક્સટાઇલની જરૂરિયાત પૂરી કરે છે। રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં કપાસની આવક શરૂ થઈ છે। ગઈકાલે માર્કેટિંગ યાર્ડમાં 14,000 મણ કપાસની આવક થઈ હતી। જો કે આજે આવેલા 14,000 મણ કપાસમાં 6,000 મણ નવો કપાસ હતો, જ્યારે 8,000 મણ જૂના કપાસની આવક નોંધાયેલ છે। ત્યારે પ્રથમ વીણીના નવા કપાસની ગુણવત્તા પ્રમાણમાં નબળી હોવાથી 20 કિલોનો ભાવ રૂપિયા 700 થી 860 ઉપજાયો હતો।
જ્યારે જૂના કપાસ ₹850 થી 970ના ભાવે વેચાયો હતો. રાજકોટ યાર્ડના અનુસાર છેલ્લા 1 માસથી કપાસની ધીમી આવક ચાલુ હતી, પરંતુ હવે વરસાદી સિઝન પૂર્ણ થતા અને વાતાવરણ ખુલ્લું થતા આ જૂના અને નવા કપાસની આવકમાં વધારો થયો છે. કપાસની આવક છે, પણ ભાવની દ્રષ્ટિએ ખેડૂતોને અત્યારે ઓછા ભાવ મળી રહ્યાનો ખેડૂતો પણ દુઃખની લાગણી વ્યક્ત કરી રહ્યા. સરકાર કોઈ પણ ભોગે કપાસ વાવતા ખેડૂતોને સાથે રાખી અને કપાસના ભાવ આપે તો જ ખેડૂત કપાસ વાવશે. આવતી સાલ કપાસના વાવેતર હજી પણ ઘટવાની શક્યતા છે. કપાસનું એક્સપોર્ટ થશે, કપાસ બહાર મોકલવામાં આવશે તો જ ભાવ મળશે. બાકી ખેડૂતોને નિરાશા સિવાય બીજું કોઈ હાથમાં આવે એવી અત્યારે શક્યતા લાગતી નથી. રનિંગ આવક છે, આ વેપારીના બધા ખોટા ભાવથી ઓછા ભાવેથી માલ ખેડૂત પાસેથી લઈ જાય, ટેકાના ભાવે ખરીદી ચાલુ કરે અને ખેડૂતને મદદ કરે. કચ્છના પાટનગર ભુજમાં નગરપાલિકા દ્વારા વેરા વસૂલાત બાબતે કડક ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી છે. ત્યારે વેરા વસૂલાત અંગે કડક કાર્યવાહી થતા મંદીના માહોલમાં વેપારીઓ કચવાટ અનુભવી રહ્યા છે. ચીફ ઓફિસર નીતિન બોડાટે જણાવ્યું કે ભુજ નગરપાલિકાનો અંદાજે 20 કરોડનો વેરો બાકી છે, જેની વસૂલાત શરૂ કરવામાં આવી છે. ત્યારે પ્રથમ સ્ટેજમાં જે લોકોની ₹1 લાખ રૂપિયાથી વધુ વેરાની રકમ બાકી છે ત્યાં વસૂલાત કરવામાં આવી રહી છે. આ માટે વિવિધ ટીમો પણ બનાવવામાં આવી છે. તો જે કરદાતાઓ વેરો નથી ભરતા ત્યાં ગટર અને પાણીના કનેક્શન કાપી નાખવામાં આવ્યા છે. આજે 4 જેટલી હોટલ અને દુકાનો સીલ કરવામાં આવી હતી અને 3 જેટલા કનેક્શન કપાયા હતા. ભુજ નગરપાલિકાનો 20 કરોડનો આપણો વેરો બાકી નીકળે છે અને અત્યારે પહેલો ટાર્ગેટ અમે કર્યો છે લાખ ઉપર જે લોકોના બાકી હોય ને જે કોમર્શિયલ સંસ્થા હોય અને જે છેલ્લા 10 વર્ષથી ના ભરતા હોય એવાનું અમે લિસ્ટ બનાવી નોટિસો આપી દીધી છે અને એમના સીલ કરવા તેમજ ગટર કનેક્શન ને પાણી કનેક્શન અને સેવા જે છે એ બંધ કરવા માટેના ટીમો રચના કરી દીધી છે અને એ કાર્યવાહી અમે ચાલુ કરી દીધી છે. અને આજ રોજ અમારે જે મોટી મિલકતો હતી જે 4 લાખથી 5 લાખ જેવી રકમ હોય એવાને અમે પણ આજે સીલ મારવાની કાર્યવાહી કરી છે. We fly, we fight, we own the blue sky, the earth below, the yonder above.